Good. Thank you so much. Okay, very good morning to every one of you. How was the first session today? Enna the reaction? Enna the reaction? What was the first section today? FM or costing? FM. Okay. Now, there are few subjects which are going to come for life, especially for us. Okay. Now, adula one of the subject is FM. We need FM, very, very critical for us. You will take over this FM for final level also. In different name, slightly different name. Enna ma'am the different name? Advanced Financial Management. You will understand. Likewise, we'll also have tax which you will take it for the final level. அதாவது இங்க படிக்கிற டாக்ஸுக்கும் நீங்க ஃபைனல் போனதுக்கு அப்புறம் படிக்கிற டாக்ஸுக்கும் there's going to be hardly 10-15% extra syllabus that you will study in final level. ஓகேவா? அப்போ இந்த டாக்ஸ் நம்ம இப்போ படிக்கிறது வந்து very, very important basic. It will lay the foundation for you to handle in tax paper at the final level. Able to understand? இந்த ஃபவுண்டேஷன் நம்ம எவ்வளவு தூரம் சாலிடா போடுறோமோ அவ்வளவு தூரம் ஃபைனல் லெவலுக்கு நீ கிளாஸஸ் போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. ஓகே, நீங்க கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டீங்கன்னா உங்களாலேயே டிடி பேப்பர் ஐடிடி பேப்பர் ஆட்டோமேட்டிக்கா படிச்சிட முடியும். ஏன்னா திருப்பி நான் அதே தான் சொல்வேன். ஏன்னா அதோட பேசிக்ஸ் எல்லாமே பேசிக் இல்ல, ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் யூ ஆர் ஸ்டடிங் இன் இன்டர்மீடியட் லெவல் இட் செல்ஃப். ஓகேவா? நவ் taxation comes as which paper for us? Paper number 3, group 1, paper 3. Now, in the paper la da irukkiradhu periya task. Enna task na, we don't have one subject, we have two subjects. Correct? DT ஒரு subject, IDT ஒரு subject. அத தனியா பார்க்கணும், இத தனியா பார்க்கணும். அப்புறம் எதுக்கு நம்ம ரெண்டும் சேர்த்து ஒரே பேப்பர் ஆச்சுங்க? That is where ICI comes and makes the play. Able to understand? So you will not say we'll have 3 subjects only in group 1. You will say 4 subjects. Literally, it is a one separate paper. Even though IDT and DT comes for 50-50 marks, okay, the level of syllabus which is there inside is comprehensive. நம்மளுக்கு ஒரு complete idea கிடைக்கும். DT னா என்ன, IDT னா என்ன, இங்க படிச்சுட்டு நம்ம ஒரு ரியாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்ல வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்றத உங்களால யோசிக்க முடியும், கெஸ் பண்ண முடியும். Able to understand? இப்ப வரைக்கும் நீங்க சரவணபவன் ஹோட்டல் போறீங்க, okay, you order idli, you order dosa, correct? You will pay for only idli dosa or you also pay something else also. Tips sollada and tips solla. You will pay something called as GST, tax, correct? Now, idu varaikum adu just ஒரு information தான், correct? Now, you will study in depth what it actually helps for the entire country as a whole and how it is collected and what is the entire background process that happens after collecting GST on our idlis and dosas. Able to understand? Now, coming to exam point of view, if you genuinely ask any chartered accountant, okay, any chartered accountant, any final level student, he will say whether DT is best or IDT is best. Abdin keta, as a subject, both are best only. But what is more easier for us to study and score more marks? Abdin ketingna, it is IDT. Okay வா? ஏன் மேம் நீங்க எப்படி சொல்றீங்க? டிடிக்கு பார்ஷியாலிட்டி பாக்குறீங்களா? அப்படிலாம் கிடையாது. டிடியை கவர் பண்றதுக்கே ஒரு பெரிய டாஸ்க். இட் ஈஸிலி ரெக்வயர்ஸ் 120 to 150 hours. ஓகே, ஆனா ஐடிடி அப்படி கிடையாது. இன் less than 75 hours or 80 hours we can genuinely do good job in IDT and the concepts are also very, 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 very easy. Okay, நிறைய வால்யூம் கம்மி compared to DT, IDT ல வந்து வால்யூம் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஓகே, so keeping all that in mind, IDT அப்பனா இப்போ ஒதுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. People are there to help you for DT also, and my job is to make IDT easier for you for our exam perspective as well. Okay, so let me give a small intro about me. My name is Sangeeta. I have been handling for the last 6 years foundation and intermediate level of classes for last 6 years. Okay, coming to my education, I have done my MBA and I have also completed my CA Inter. CA final yet to go, but don't underestimate me. I have done my CA Inter with 5 exemptions out of 7 papers. So completely you can trust me. அதனால எந்த இவங்க என்ன CA final முடிக்கலையோ அதனால வந்து அப்பலாம் இல்ல. I have genuinely tried. Last 6 years I know how people are, what kind of expectation people are coming up with. That is why I am giving you all this information. சரியா? Now,
மேம் நீங்க சொன்னீங்கல்ல 7 பேப்பர்ஸ்ல 5 எக்ஸாம்ஷன் நீங்க எடுத்திருக்கீங்க. எப்படி நீங்க எடுத்தீங்க? எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்ல எடுத்தீங்க? I can say I have taken in first group all நான் படிக்கும் போது first groupல 4 subjects, group 2ல வந்து 3 subjects. First groupல all 4 exemption, second groupல except for audit other 2 papers exemption. Okay, now this brief sufficient enough for you to understand about my journey. Coming to you, இப்போ நீங்க பாஸ் பண்றதுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி, யூ ஹாவ் டு formulate that strategy and that work you have to do at least from say in the weekend onwards. ஏன் மேம் வீக்கெண்டுன்னு சொல்றீங்க? வீக்கெண்ட் ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, இந்த வீக்கெண்டுக்குள்ள எல்லா சப்ஜெக்ட் மேலேயும் உனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகே, உனக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் பெஸ்ட் அப்படின்றது நீ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த 3-4 days இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் அஸ். அது என்ன மேம் எனக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் பெஸ்ட்? ஏன் நான் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா, உனக்கு எந்த சப்ஜெக்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கோ அந்த சப்ஜெக்ட்ல நீ கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டாலே உன்னால நிறைய அவுட்புட் எடுக்க முடியும், நிறைய ரிசல்ட்ஸ் எடுக்க முடியும். ஓகே, நம்ம பாஸ் பண்றதுக்கு மினிமம் கிரைட்டீரியா என்னமா? வாட் இஸ் த மினிமம் கிரைட்டீரியா? 40% in every paper. கரெக்டா? அதுக்கப்புறம் ஓவரால் டோட்டல்ல எவ்வளவு எடுக்கணும்? 150 எடுக்கணும். கரெக்டா? ஒரு குரூப்ல. ரைட். நவ is it enough if I take 40 and 50 to pass a paper அப்படின்னு கேட்டா, you will be like cat on the wall. இப்படியும் போலாம் அப்படியும் போலாம். கரெக்டா? உன்னோட அப்ரோச் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, எக்ஸாம் ஹால் போயிட்டு வெளியே வரும்போது நான் முடிச்சிட்டேன் இந்த பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வர மாதிரி இருக்கணும். அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் உனக்கு எப்போ வரும் அப்படின்னா, ஸ்டார்டிங் இம்மீடியட்டா இப்போத்துல இருந்து அதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து ஃபாலோ பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலேட் பண்ணுவோம், அப்புறம் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணுவோம். Okay, able to understand. Now, what is the trick is, see suppose in group 1 we have 3 papers, correct? In the 3 papers, your aim should be at least exemption in 2 papers. Okay, now இந்த மாதிரி ரெண்டு எக்ஸாம்ஷன் நீங்க எடுக்கும் போது obviously இந்த cat on the wall பொசிஷனே இல்லாம straight away you can say yes, I have done the job right, I am going to pass this CA inter அப்படின்னு சொல்லி தாராளமா நீங்க சொல்ல முடியும். அதே போல நீங்க பாஸ் பண்ணி வெளியே வரும்போது, when you say I have taken exemption in so many papers, I am a say distinction holder, I am a ranker அப்படிங்கலாம் நீங்க சொல்லும் போது obviously people look up to us. ஓகே, இன் வாட் வேஸ்? நீங்க ஒரு இன்டர்வியூக்காக நீங்க போறீங்க அப்படின்னா, யூ வில் பி கிவன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ். ரேங்கரா ஃபர்ஸ்ட் உள்ளவா? சரி, ரேங்க் எடுக்கல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டிஸ்டிங்ஷன் எடுத்திருக்கியா? டிஸ்டிங்ஷன் என்னமா? 75% மேல, 75% மேல டிஸ்டிங்ஷனா? ஓகே, கம் இன்சைட். நெக்ஸ்ட், இஃப் யூ ஆர் டேக்கன் மோர் தேன் 3 or 4 எக்ஸாம்ஷன், கிரேட் பா, சூப்பர், உள்ளவா. இந்த மாதிரி the preference is set like that in the industry. Okay, people will say passing is not enough, passing is not enough, you need to aim higher. Now gradually you will understand something in CA. If you start aiming at 100, somewhere you will land up at 70-75. Okay, if your aim itself is 60-65 அப்படின்னா, you will land up at 30-35. ஸோ நான் ஜஸ்ட் பாஸ் 50 எடுத்து பாஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா, யூ லேண்ட் அப் சம்வேர் அட் 25-30. இதுதான் நேச்சர். சரியா? ஸோ ஆல்வேஸ் எய்ம் ஃபார் highest marks. And when you are preparing for the exam also, you should prepare keeping in mind that எவ்வளோ டஃப்பான கொஸ்டின் இருந்தாலும் நான் ஆன்சர் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டோட நீ ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஓகே, அண்ட் டேக் இட் ஃப்ரம் மீ, இன் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் ICA டஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர்னு ஒன்று வந்திருக்கோம்ல, அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் கூட மேக்ஸிமம் என்ன சொல்றது, ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டின் சொல்லி அவுட் ஆஃப் 120 marks, மேக்ஸிமம் only 25 to 30 marks only came that are very critical for students to understand. அப்போ பேலன்ஸ் இன்னும் எத்தனை மார்க் உங்க கையில இருக்குன்னா, ஆல்மோஸ்ட் 95 marksல இருந்து 80 marks வரைக்கும் நம்ம கையில இருக்கு. ஓகே, விச் மீன்ஸ் இந்த 80 marksல இருந்து 95 marks எடுக்கிறது வந்து எவ்வளவு கஷ்டமான கொஸ்டின் பேப்பர் வந்தாலும் ஸ்டில் ஐ வில் அட்டெம்ப்ட் ஃபார் ஹவு மெனி மார்க்ஸ்? 80 to 95 marks. Able to understand? அப்போ எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் கொஸ்டின் பேப்பர் தப்பா வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா வந்தது அதனால நான் அட்டெம்ப்ட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்ற வாய்ப்பே இல்லை. அப்பவும் ஏன் மேம் அப்படிலாம் நிறைய பேர் சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, ரீசன் நம்பர் 1, see, we know the syllabus of CA.
கரெக்டா? we have accepted it and come. யாராவது பிடிக்காம CA கோர்ஸ் எடுத்திருக்கீங்களா இங்க? யாராவது தள்ளி விட்டாங்க மேம், எனக்கு நான் ஒண்ணுமே பண்ணல, அப்பாவே இருந்தேன், அந்த மாதிரி யாராவது இருக்கீங்களா? we have accepted the reality and come. கரெக்டா? after you have accepted the reality, coming inside, sitting inside, ஹாயா ஏசில உட்காந்து ஐயோ சிலபஸ் தலைக்கு மேல போகுது அப்படின்லாம் நினைக்க கூடாது. able to understand? you have accepted it. yes, I am there here, I am going to study whatever it is, whatever may come, I am going to face it அப்படின்ற mindset should be very very clear on us. புரியுதா? அப்போ ஏன் still people are suffering அப்படின்னா, see, என்ஜாய் பண்றதுக்கு என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஓகே, கிளாஸஸ் வரும்போது ஹாப்பியா இருக்கும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, கைண்ட் ஆஃப் அ காலேஜ் என்விரான்மெண்ட் மாதிரி இருக்கும், அதனால they'll enjoy. But when it comes to studies, when you are asked to study full syllabus, you cannot omit any part of the syllabus. Able to understand? If you are going to omit அப்படின்னா, obviously in the 80 to 90 marks you are going to come down to 70, 60, 50, அப்படியே gradually கம்மியாயிட்டே போகும். Able to understand? Okay, so omission of syllabus is not a good thing to do for a professional student like you. Second, sir, நான் எல்லாமே கண்ணாலே படிப்பேன், இந்த ரோபோ மாதிரி இப்படி போட்டு இப்படி எடுத்தா அப்படியே கண்ணிலே ஸ்கேன் பண்றது, அந்த மாதிரியும் will not work for us. You need to take your pen, you need to take your paper and work out on that paper for all the subjects. தியரி சப்ஜெக்ட் தானே மேம், நான் சும்மா படிச்சு மெமரைஸ் பண்ணி அப்படியே ஒரு 2 வாட்டி ஒப்பிச்சா வராதா? வராது. ஏன் வராதுன்னு சொல்றேன் சார். so far you have been learning from first standard, correcta? what you will do is you will study the particular text, write in your own language. okay, yes or no? and the own language க்கு will be awarded some marks. யார் ரொம்ப கரெக்டா எழுதுறாங்களுக்கு நிறைய மார்க்ஸ், ஓரளவுக்கு எழுதினா கூட ஓரளவுக்கு மார்க் போட்டு அனுப்புவாங்க. கரெக்டா? இப்போ சிஏ சிலபஸ்ல இந்த ஓரளவுக்கு மார்க் போட்டு அனுப்புறது அப்படின்ற கான்செப்டே கிடையாது. able to understand? அதாவது நான் எக்ஸாக்டா என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, ஒரு சில டீச்சர்ஸ்லாம் சரி பையன் அட்லீஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் அட்டென்ட் பண்ணி அந்த கொஸ்டின்ல ஏதோ எழுதி வச்சிருக்கானே அதுக்காக ஒரு 1/2 மார்க் போடுவோம், ஒரு மார்க் போடுவோம்னு போடுவாங்க பாத்தீங்களா? அந்த கான்செப்ட் சிஏல கிடையாது. So அந்த 1/2 mark also you have to put your effort, only then you will get. Able to understand? புரியுதா? So these are all the important critical things which we need to keep in mind. Ma'am, இவ்வளோ டஃப்பா இருக்கிற சிலபஸ், இவ்வளோ டஃப்பா இருக்கிற எக்ஸாம், still whether it is possible for me from my end அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா, I will say it is possible. How அப்படின்னா, you have to be very 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 consistent. Okay, now what do you mean by consistency? I cannot understand it. Consistency na daily class ku varadu consistency ya, it is also part of it, but what I will call it as consistency na, after attending the class, going back home and again spending another 5 to 6 hours is what consistency means. And that 5 to 6 hours you have to do it daily basis. Ma'am, na ஒரு நாள் வீக்ல ஆஃப் எடுக்கிறேன், ஒரு மேரேஜ் இருக்கு, பர்த்டே பார்ட்டி இருக்கு, எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. ஓகே, நவ ஷால் ஐ கோ ஃபார் இட்? see, you can take a break. okay, அந்த break வந்து say 10 days once இருக்கலாம், இல்ல 2 weeks once இருக்கலாம், இல்ல weekly once டெஃபினட்டா எனக்கு ஒரு break வேணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா you should compensate that break with the next other days that you are performing. okay, now without break is also not possible, but then have a calculated break. அதுதான் நான் சொல்றேன். எனக்கு தோணுச்சு நான் பிரேக் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு பிரேக் எடுக்கக்கூடாது. எனக்கு ஒரு calculated break நான் every 10 days 1 day I will completely relax myself. able to understand? அதுதான் வந்து calculated break. Now for earning that calculated break itself you should take it as a reward. say for example ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு, அதை அனௌன்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த டெஸ்ட்ல நான் என்னோட 100% கொடுத்துட்டு I'll take 1 day break. அந்த மாதிரி இருக்கலாம். see, you have to find ways in which you can motivate your own self. able to understand? Clear? Now coming back to this particular paper, we already know it is part of paper number 3. under paper 3 we have direct tax and then we have indirect tax. now this is again for 50 marks and this is again for 50 marks. in the 50 marks the உங்களுக்கு question paper எப்படி வரும்னா, question paper will come as part of 2 sections. section 1, section A and section B. Now IDT comes as part of section B. now under this we have part A and we have part B. what is this part A? it comes with MCQ and then this is descriptive.
Now, this MCQ means nothing but the choose the right answer. In the choose the right answer, extraordinary preparation, no extraordinary preparation. Whatever we are studying inside the class, if you are able to listen properly, understand properly, go home and study properly, you will be able to manage this MCQ. Descriptive, yes, we need to put in more efforts, which means where writing practice is involved and required. Able to understand descriptive na? Just like how we used to write theory, economics, and we'll have to write this as an exam. Okay, 12th standard college la written exam you'll have to write. Now, what is the mark bifurcation? Okay, how many marks abdina? MCQ comes for 15 marks and descriptive comes for 35 marks. 35 marks. Understood? So, the same thing applies for DT, direct tax also. Done. So, this is with respect to overview of how you can expect your IDT as part of question paper. Now, going down, let me understand your background. Okay, you can tell me from which area you have come from or what kind of background, college background or foundation background. How many of you from college, straight from college? Straight from college. Okay. Foundation route. Anyone from foundation route? Yes? From foundation route. Very good. From foundation group. Now, for both the audience, I will give you a few examples how past I have come across students and what they have done. I will take the example of Sri Vaishnavi. Sri Vaishnavi is another student in the past. Okay, right now she is in our second year articleship. Okay, now this girl is also from college, which means direct entry. Direct entry. Now, why I am specifically giving this particular girl's name, Abdina? This person was very disciplined in the class. In terms of coming to class, in terms of taking up all the tests very seriously and performing in the exam. Now, ஏன் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா when you finish college and come, college atmosphere was totally different. Yes or no? Okay, அதாவது next week exam or semester அப்படின்னா இந்த வீக் நம்ம உட்காந்து படிச்சுட்டு செமஸ்டருக்கு போவோம், ஜாலியா எழுதிட்டு வந்து வெளியே வந்துரும். கரெக்டா? And for that matter, exam நம்ம ரிசல்ட் வரும்போது we ourselves will know what will be the result. Definitely we will going to pass with good marks only, no doubt about it. ஏன்னா ஒரு வாரம் அதுக்கு எஃபர்ட் போட்டு படிச்சிருக்கோம். கரெக்டா? ஆனா இதுக்கு அப்படின்னும் போது day 1ல இருந்து we have to perform. அதுக்கு most important thing is keeping away all your college studies. யாராவது ஃபைனல் இயர்ல இருக்கீங்களா? 5th semester, 6th semesterல எல்லாருமே முடிச்சிட்டீங்க இல்லையா? Now, whatever you have learned already in your college, தயவுசெய்து ஒரு கும்பிடு போட்டு அப்படியே தூரமா வச்சிரு. Same subjects only you will study here, but then the என்ன சொல்றது, conceptually you will grind more inside the particular topic. Okay, same GST you have seen in college also? Yes or no? Yes. Direct tax you would have seen, FM you would have seen, costing you would have seen, auditing you have seen, everything is already done. Everything is done. Okay, but still you are going to use the same, come across the same subject but a different level of intensity. அப்ப அங்க சொன்னது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உனக்கு இங்க ஞாபகம் வருது அப்படின்னா still okay, I should not remember that அப்படின்றத மைண்ட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ்ல வச்சுக்கணும். ஓகே, இங்க சொல்றது அப்பதான் உனக்கு வந்து மைண்ட்ல வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகும். See, ஒரே டாபிக்க ரெண்டு பேர் எடுக்கும் போது கண்டிப்பா அவங்களோட வே ஆஃப் டெலிவரி இஸ் கோயிங் டு பி டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் அடிஷ்னலா இருக்கும், இல்லைன்னா லெஸ்ஸா இருக்கும். அப்படி இருக்கும் போது காலேஜ்ல சொன்னது நீங்க இங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா there could be some difference of opinion that may come. ஏன்னா உங்களோட காலேஜ் புக்ஸ் ஆர் நாட் amended very frequently. கரெக்டா? CA syllabus will go into amendment every 5 years. College syllabus is not like that. It will have a very big process. ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் புக்கே மாத்துவாங்க. கரெக்டா? ஸோ அதனால அங்கிருந்து இங்க நீங்க படிக்கும் போது காலேஜ்ல அந்த லிமிட் சொன்னாங்களே, இப்போ என்ன இந்த லிமிட் சொல்றாங்க, அந்த லிமிட் ஓவர் த இயர்ஸ்ல மாறி இருக்கு. Okay, so that is the reason you should always unlearn and then relearn. Unlearn na irukradha marandittu, you have to start from the scratch. Able to understand? Now, this particular girl, she is also a person who took almost 7 exemptions. When she gave her intermediate paper, it was 8 papers. Out of 8 papers, she got exemption in 7. And I'll take the example of Abdul. Now, this boy, his highest mark was 95 in costing.
in costing, where you are sitting, same place these people were also sitting. Okay, what made them get this 95 in costing? And for that matter, let me give you, costing is one of the subjects which are very very critical for every CS student in general. நீ யாரை போய் சிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட எந்த சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் உனக்கு கிரிட்டிக்கல்னு கேட்டானா அதுல ஒன் ஆஃப் த சப்ஜெக்டா காஸ்டிங் இருக்கும். ஓகே, டோன்ட் வரி, இட் வில் பி மேட் ஈஸி, ஜஸ்ட் தட் யூ வில் ஹாவ் டு புட் சம் எஃபர்ட் ஃப்ரம் யுவர் எண்ட். அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர்ல திஸ் ஸ்டூடெண்ட் டேக்கிங் 95 இஸ் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் அஸ். able to understand? Okay, foundation, if I take foundation முடிச்சிட்டு வரும்போது அவங்களுக்கும் ஒரு சில ப்ராப்ளம் இருக்கும். See, no one is superior to anyone. ஓகே, நீங்க வந்து ஒரு ஐடியாவோட வரீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜாகவும் இருக்கலாம், டிஸ்அட்வான்டேஜா இருக்கலாம். ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டூடெண்ட் முடிச்சுட்டு வரும்போது 12th முடிச்சிருப்பாங்க, 4 சப்ஜெக்ட் 12th என்ன பார்த்தாங்களோ அதே எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ணிருப்பாங்க. வரும்போது இந்த சப்ஜெக்ட்ல ஒண்ணுமே தெரியாது. காஸ்டிங்னா என்ன தெரியாது, ஆடிட்டிங்னா என்ன தெரியாது, டாக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குன்னு தெரியும், உள்ள என்ன படிப்போம் தெரியாது. Everything they'll come like a blank state. Okay, so for them also it could be an advantage, it could be a disadvantage. Everyone comes with their own package. Adha na solren. Okay, how we are going forward from this place is what it's going to matter for us. Okay, so giving all of this, I'll also take one more example of Vaishali, foundation student. This student, she almost got 81 in audit. 81 in audit, and in one more highest mark was 75 or 78. இது ரெண்டுல ஏதோ ஒரு மார்க் with respect to accounts, advanced accounts. So all this is possible for people, and whenever you see these people have particularly performed very very high in one or few subjects. ஏன் அப்படின்னா just the way I told you, if you have to pass comfortably, you need to put your heart and soul on few subjects which will easily help you move forward with the exam. Able to understand? So that is why I gave you these example where this person was very very interested in costing and this person audit and advanced accounting, all of this. So before we end this batch, we will try to bring them and bring them here and they will address you. Okay, முடியறதுக்கு முன்னாடி we can call upon these people. One fine day they'll come and address you. சரியா? Now let us go into the syllabus. We already told you GST is part of tax. Now before we go into this, what is your general understanding about a GST? What is your general understanding? People online, you can also answer. What is your general, don't tell me goods and service tax, full form kekla nani. What is your general understanding? Yes, sollungada. We give some amount to the government. Who gives? Now, are you giving it to the government or the particular shopkeeper? Now, what the shopkeeper will do? He will have it in his pocket or he will remit it to the government? He should remit it to the government. Now, what is the entire conversation for this particular intermediate syllabus is, this shopkeeper sitting there, no, Gallapotila ukandirukkarla, யாரெல்லாம் வந்து GST வந்து should register for GST and how they should collect and how they have to give it to the government. This is the entire syllabus of GST that we are going to study. Able to understand? Ma'am, இப்போ இது we are calling it as GST, correct? இந்த GST க்கு முன்னாடி also there was tax systems. Yes or no? Tax இல்லனா நம்ம உயிர் வாழும், government உயிர் வாழாது. Okay? Why tax is very important for a government? First of all, it is the primary source of income for the government. Now, in the income வச்சு government என்ன பண்ணனும் நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? It will put schemes, it will give schemes for home, for the public, okay, generally for the upliftment of the poor. அதுக்கப்புறம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன? அட சத்தமா சொல்லுங்க. ரோட்ஸ், அதுக்கப்புறம் பிரிட்ஜ், அப்புறம் நேஷனல் ஹைவே, ஸ்டேட் ஹைவே, இதெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்றது, இதெல்லாம். ஓகே, நான் ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த இன்கம் டாக்ஸும் ஜிஎஸ்டியும் மட்டும் தான் இன்கம்னு நினைக்கிறீங்களா?
what other incomes are there for a government? Yes, madam, சொல்லுங்க. இல்லதான் என்னம்மா? அதுவும் இன்கம் டாக்ஸ் தானே. நான் என்ன கேக்குறேன், டாக்ஸ்னு ஒண்ணு எடுத்து வச்சுட்டு ஓரமா கவர்மெண்ட் டாக்ஸ் நம்பி மட்டுமே இல்ல, கரெக்டா? இருக்க முடியாது அப்படி, கரெக்டா? வாட் எல்ஸ் குட் பி இன்கம் ஃபார் தி கவர்மெண்ட்? திங்க். Non-tax revenue, madam. Non-tax revenue like money collect பண்றது. குட், ஓகே. அதாவது அத்தாரிட்டேட்டிவ் ஒர்க், அதாவது அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. இப்போ ஒரு டிரைவிங் லைசன்ஸ் அது மாதிரி எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. நீங்க எந்த லைசன்ஸ் கொடுத்தாலும் ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் பே பண்றீங்க. அந்த மினிமம் அமௌண்ட் வந்து இன்கம் ஃபார் கவர்மெண்ட். ஆனா டூ யூ திங்க் தட் வில் சஃபைஸ் டு மேனேஜ் திஸ் என்டையர் கண்ட்ரி? No, correct. See, apart from this, government also runs many government companies. Okay, all these public sector companies will generate income for the government to run the government. So, income tax and GST are one hang of it, one hang of income for the government, through which it also works or helps working with the other income generating sources. Okay, now tax is only helpful for this abdin kettinga? No, tax is also helpful for as a fiscal policy for the government. Now what is a fiscal policy? Engyo kelvi patta mari iruka? What do you understand by fiscal policy? Fiscal policy, now all important finance related decisions, okay, where all money is involved, all those decisions are collectively called as what? Fiscal பாலிசி, பிஸ்கல் பாலிசி. அப்போ ஒரு நாட்டுல வந்து கேஷ் நிறைய ரொட்டேட் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, மக்கள் கிட்ட கேஷ் இருக்கணும். எஸ் ஆர் நோ? மக்கள் கிட்ட நிறைய கேஷ் இருந்தாதான் அவங்க பொருள் வாங்குவாங்க. உங்ககிட்ட காசு இல்லைன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறத பத்தியோ இல்ல ஐபோன் வாங்குறத பத்தி நீங்க யோசிப்பீங்களா? யோசிக்க மாட்டோம். அப்போ people need money. How will I make sure that people are having money in their hands? One way is to put them in a revenue generating place. அதாவது எல்லாருக்கும் வேலை கொடுத்து எல்லாரையும் வந்து சேஃபா வச்சுக்கிறது. ஆனா இன்னும் இந்தியா அந்த லெவலுக்கு போல, இன்னும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு, கரெக்டா? அப்போ what is the other way round is, whatever taxes are there, I will reduce the tax. Yes or no? Tax reduce பண்ணும்போது what happens அப்படின்னா, சார், நிறைய money will not come into the government, still people will be having money to rotate among themselves. Yes or no? Able to understand? So that is one of the reason why GST came into picture. Ma'am, எனக்கு புரியல, இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க. Sir, listen carefully. GST வரதுக்கு முன்னாடி there were multiple number of taxes like VAT, service tax, CST, entertainment tax, purchase tax, இந்த மாதிரி நிறைய taxes இருந்தது. Okay, now excise duty, இதெல்லாம் நிறைய taxes. Now all these taxes are going to make your particular product more costly. Ma'am, எனக்கு புரியல. Say for example, sir, I am going to purchase a raw material at 100 rupees, okay, and I am going to put a profit of say another 10 rupees. Total selling price comes at 110 rupees, correct? Now if the first person being a manufacturer, he manufactures and sells it abdina, he will have a tax called as say excise duty. Okay, now assume excise duty to be 10 rupees. Now what is the value at which he is going to sell? 120. Once manufacture is over, manufacturer gets the next person yaru, say distributor. Now this distributor will buy at 120 rupees. Okay, value at which he will buy is 120. He will also add his profit. Say his profit is around 10 rupees. For him, the sale value, selling price will be 130. Now, whenever he sells, he will also have to collect tax. Yes or no? Abdi tax collect பண்ணும்போது, say again, VAT comes into picture. Now, VAT is also a tax, correct? Now, imagine VAT comes at 15 rupees abdina. Now, again the price has become 145. Now, think and say me, sir, actual price of the product வந்து say 110. Finally, when it reaches the consumer, what is the final price consumer has to pay? 145 rupees.
Now இந்த நடுவுல இருக்கிற அமௌண்ட் டிஃபரன்ஸ் பெரிய காஸ்டா பர்டனா எது வந்து உட்காரும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸைஸ் டியூட்டி அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் VAT 15 rupees and 10 rupees, which means if you are purchasing 145 rupees worth of goods, you are paying how much tax ma? 10 rupees plus 15 rupees from here and from here. Now don't you think what is it, 25 rupees are tax? Able to understand up now, which means obviously end of the day the price of the product is going to become more higher and higher when more number of taxes are getting involved. Okay, about in order to bring down the price, bring down the market price, what they did, see திரும்பி எதுக்கு போன மாதிரி இன்னொரு tax போட்டுருக்கோம். Let us bring only one single tax called as GST. Able to understand? Clear? So this is the whole idea of bringing up one single tax system instead of having many taxes and making the product costlier. Let me curb every single tax, okay, every tax into one single bracket called as GST, and on the GST or a minimum percentage put I will charge on the particular goods. Able to understand? Clear? Now all of this did not take place in one single day. It happened, it started, the thought process of GST started in the year 2000 and it got enacted only in the year 2017. 17 வருஷம். Able to understand? Now why so much of time delay was, obviously there are politicians who are there who will play their job, isn't it? So ஒருத்தர் கொண்டு வருவாரு, அதை வேணான்னு சொல்றது, திருப்பி அப்புறம் எடுத்துட்டு வர, திருப்பி ஓகேன்றது. Now all of this happened and in the year 2017 the particular GST Act was brought into picture and it is enacted and applicable, made applicable for the entire country of India. Able to understand? Now when India adopted this, from where did the entire idea of GST, இந்த மாதிரி ஒரு tax system வச்சு full எல்லாத்துக்கும் tax பண்ணும் அப்படின்ற ஐடியா எங்க ஜெனரேட் ஆச்சு அப்படின்னா, it generated with France. It generated with France. From France, rest of the other countries also started adopting GST. Then after that, after almost 160 plus countries adopt பண்ணதுக்கு அப்புறம் then India got என்ன சொல்றது, woke up from the dream, எல்லாரும் இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டாங்க, நம்மளும் இதை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி they also adopted this GST. Okay, now under GST we have many taxes. Okay, what is this அப்படின்னா, sir, once you pay the bill, after receiving the bill you will find GST paid in two bifurcations. Yes or no? What is the bifurcation? CGST and SGST. Now these are not the only things that are there. We have CGST, SGST, IGST, UTGST. Now what is this CGST? Central GST. SGST, state GST. IGST na சொல்லுங்க, இன்ட்ராவா? Integrated GST, and then last one is Union Territory GST. Now why these many things are put, these many types of taxes are there under GST அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, sir, our GST is a dual model GST. What is this dual model ma'am? எனக்கு புரியல. Sir, dual model அப்படின்னா where central government will also take some money, state government will also enjoy some money. Able to understand? அதனாலதான் நீங்க இப்ப போய் ஏதாவது ஒரு கடையில போய் ஏதாவது ஒரு ட்ரெஸ்ஸோ ஏதோ ஒண்ணு வாங்குறீங்க, இல்ல இங்க கிரீன் ட்ரெண்ட் இருக்கு, போய் ஹேர் கட் பண்ணிட்டு வா, உடனே ஜிஎஸ்டி போடுவாங்க. உள்ள ரெண்டு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பைஃபர்கேஷன் இருக்கும். ஒன் இஸ் CGST and SGST, which means whatever amount you are paying, say the total GST comes to 18 rupees abdina, 9 rupees will go to central government, 9 rupees will go to state government. Which state government? Our Tamil Nadu government. If you are there in Andhra Pradesh, 9 rupees will go to central government, balance 9 rupees will go to AP government. Understood? Now what is it in case of UTGST, sir? பாண்டிச்சேரி போயிட்டு வந்துருக்கியா? கோவாலாம் எப்ப நான் யூனியன் டெரிட்டரி ஆச்சு? கோவா நீ போடணும்னு நினைச்சுன்னு இருக்க, அதனால அது யூனியன் டெரிட்டரி கிடையாது. ஓகே, கோவா இஸ் நாட் அ யூனியன் டெரிட்டரி அட் ஆல். ஓகே, பாண்டிச்சேரி, yes, it is a union territory. What are the other union territories in India?
ஐயோ எனக்கு தெரியாது மேடம். அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார், அப்புறம் லக்ஷதீப் ஐலண்ட்ஸ், அப்புறம் என்னடா டெல்லி, டெல்லி யூனியன் டெரிட்டரியா அப்படின்னு இருக்கா? டெல்லி, அப்புறம் சண்டிகர், அப்புறம் இன்னும் அப்புறம் நான் தான் சொல்றேன், ஒன்னும் சொல்லு. சரி, ஓகே. Now there's four things there, four areas. Diu, Daman, Nagar Haveli. Diu, Daman, Nagar Haveli கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா? கடைசியா ஜியோகிராஃபி புக்ல பார்த்தது, அதுவும் எந்த ஸ்டாண்டர்ட்னு தெரியல. கரெக்டா? 7ஆவதா 8ஆவதா ஏதோ அந்த டைம்ல பார்த்தது, அவ்வளவுதான். மேக்சிமம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஏரியா பாண்டிச்சேரி, ஏன்னா நம்ம பக்கத்து தெருவில் தான் இருக்கு பாண்டிச்சேரி, அதனால நம்மளுக்கு தெரியும். அதனால we know. Now apart from this, we also have Jammu Kashmir, we also have Ladakh, okay. All these are the union territories inside India, okay. Now apart from this union territory of this Pondicherry, okay, and then Delhi, and then Jammu Kashmir, these three union territories alone will have a special place or importance, more importance. Yeah, abdina sir, these three, Pondicherry, Delhi and Jammu Kashmir alone will have their own elections. Pondicherry la yaar pa chief minister? பட் அட்லீஸ்ட் பாண்டிச்சேரியில தனியா எலெக்ஷன் நடக்குதுன்றது தெரியும்ல, அது தெரிஞ்சா எனக்கு போதும். Which means these three union territories will have their own legislative body, own chief minister, they can run their state under their control, okay. அப்போ இங்க தமிழ்நாட்டுல அப்ளிகபிள் ஆகுற ஒரு விஷயம் பாண்டிச்சேரியில அப்ளிகபிள் ஆகாது, ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு தனியா ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்காங்க, அவங்களுக்குன்னு தனியா ஒரு அசம்பிளி இருக்கு. வாட் இஸ் அசம்பிளி? வாட் இஸ் an assembly? அசம்பிளினா என்ன? லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி. அசம்பிளினா நீங்க பெரிய லெவல், ஓகேமா. நம்ம ஊர்ல அசம்பிளி இப்போ விஜய் சார் உட்காந்து இருக்காரு, அதுதான் அசம்பிளி. ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஓகே. நவ் இது போல வேர் த சீஃப் மினிஸ்டர் இஸ் ஏபிள் டு சிட், ஓகே, opposing the opposition party and all the members of the particular assembly, MLAs, correct? இவங்க எல்லாம் வின் பண்ணி வந்து உட்கார்ந்து they are deciding, they are discussing on an item, they are able to pass new rules, isn't it? That place is called as assembly. Able to understand? அது மாதிரி பாண்டிச்சேரிக்குன்னு ஒரு அசம்பிளி இருக்கு, டெல்லிக்குன்னு ஒரு அசம்பிளி இருக்கு, அதே போல ஜம்மு காஷ்மீருக்குன்னு ஒரு அசம்பிளி இருக்கு. Able to understand? Now next, going on to how this GST being run. GST runs with the help of something called as GST Council. GST Council. Now, what do you mean by council? What do you mean by council? Council na, that which is under the government is or started by the government, it acts like a government body. It acts like government body, I can't understand. Sir, if I say something is a government body, irrespective of the change in the politicians, irrespective of the change in the political party, it remains there. Able to understand? So today's date, center la yaar pa ruling party? Center la சத்தமா தான் சொல்லுங்களா, அதுல என்ன அவ்வளோ ஒரு டவுட் இல்லையா? BJP is the ruling party. Who is the finance minister? நிர்மலா. அது என்ன பிஜேபின்னு சொல்லும் போது வாய்ஸ் கம்மியா வருது, நிர்மலா மேடம் சொல்லும் போது வாய்ஸ் ஜாஸ்தியா வருது? அது என்ன அப்படி ஒரு பார்ஷியாலிட்டி ஆர் அப்படி ஒரு பற்று மேடம் மேல? சரி, ஓகே. Now this particular madam, finance minister, correct? Now she will be the chairman of this GST council. Who will be the chairman of the GST council? Finance minister of the India or union finance minister will be the chairman of the GST council. இப்போ ஒருவேளை ஜிஎஸ்டி பிஜேபி போனதுக்கு அப்புறம் காங்கிரஸ் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகே. நான் காங்கிரஸ்ல யார் பினான்ஸ் மினிஸ்டரா வராங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்கா தட் பர்சன் வில் பிகம் தி சேர்மன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில். மேம், சேர்மன் மட்டும் இருந்தா யூ கேனாட் கால் இட் அஸ் கவுன்சில். சேர்மனுக்கு கீழே யூ நீட் பீப்புள், correct? Now how many people are there under the chairman அப்படினா 33 people, 33 members will be there. 33 members will be there under the GST council. How many members ma? வாயை திறந்து சொல்லு, உண்மைதான் 33 members. Now how this 33 ma'am, என்ன எதை வச்சு 33 ன்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, சார்
இப்போ ஜிஎஸ்டி அப்படின்றது ஒரு லா, எஸ் ஆர் நோ? இந்த லா வந்து கொண்டு வரணும், இந்தியா மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி, அவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்க ஒரு கண்ட்ரி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா we need people representing from each corner of the state, yes or no? அப்போ தமிழ்நாடு பீப்புளை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு we need one person, yes or no? who will represent? who should represent? obviously knowledge of finance மட்டும் கிடையாது, தமிழ்நாடுக்குன்னு ஒரு finance minister இருப்பாங்க இல்லையா, that minister will go and represent our Tamil Nadu. Able to understand? So 33 la obviously 28 people will come from the states, which means how many states are inside our country? 28 states inside our country. Okay, so from each state one particular finance and the state on a finance minister will go and join the council member. Now next balance 3. Okay, next 3 people will be from union territory. ஆனா எக்ஸாக்டா why 3 members அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, பாண்டிச்சேரி, டெல்லி, ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், each of them are having their own legislature சொன்னேன், கரெக்டா? legislative assembly. அப்போ அந்த 3, even though they are not state government, okay, still being a union territory, still they have a government, yes or no? So people should come from there also representing the particular union territory. So obviously அங்கிருந்து ஒரு 3 பேர். Now how many are there balance? எத்தனை பேர் இருக்காங்க? இன்னொரு 2 பேர் இருக்காங்களா? Now out of this balance 2 people, 1 person will represent, okay, 1 person will represent balance 5 union territories. Balance 5 union territories னா எது? சண்டிகர், அப்புறம் அந்தமான் நிக்கோபார், லக்ஷத்வீப் ஐலண்ட்ஸ், தியூ தாமன், தாத்ரா நாகர் ஹவேலி, லடாக், all of these 5 represent பண்ணி ஒருத்தர் will come, and then last person will come from the union government as a MP of finance, okay, member of finance. Okay, able to understand? Do not copy, everything is there in our book itself, okay, just that it is all given in என்ன சொல்றது, புக்ல இருக்க ஆர்டர்ல நான் இப்ப கிளாஸ் எடுக்கல, நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏத்த மாதிரி gradually I am taking you through the class. Now I told you the entire story started in 2000, okay, and then gradually 2004 ல ஒரு ஸ்டெப் எடுத்தாங்க, அதுக்கப்புறம் 2014 ல they took another step. Finally in 2016 they said okay, let us pass the act, and 2017 la the entire act was made applicable. When I say it is made applicable, it was made applicable for the entire India, which means all the states plus Jammu and Kashmir. Ma'am, ஏன் அந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்து சொல்றீங்க அப்படின்னா, சார் Jammu and Kashmir always takes a special case. Okay, see, ஒரு 2 years back வந்து there was so much of problem to give that special status to Jammu and Kashmir. Still the government said special status லாம் முடிஞ்சு போச்சு, இதுக்கப்புறம் மற்ற ஸ்டேட்டை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோமோ அதே போலதான் உங்களையும் ட்ரீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு there was so much of problem. கரெக்டா? all that had happened and gone over. அப்பதான் அந்த ரீசனுக்காக தான் here Jammu Kashmir is being given a extra importance. You are stating that you are also included as part of India. தமிழ்நாடு, ஆந்திராவை எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டேட் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோம், சேம் ட்ரீட்மெண்ட் will be given for Jammu and Kashmir also. Able to understand? So all of this happened from 2000 to 2017. Now coming to the constitution, first of all, what is a constitution? Constitution என்ன? The Constitution of India, civics, standard 4 or standard 5. What is constitution? Constitution of India னு ஒன்னு இருக்கு, ஒரு பேப்பர் ஒன்னு இருக்கு, அந்த மாதிரி. Okay, but then still constitution exact meaning democracy னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? See, Constitution of India means it lays the framework of India. Framework na border கிடையாது. Framework of India means Constitution says what a person can do, what a person cannot do. See, right to freedom, right to speech, அப்புறம் right to etc etc எல்லாம் படிச்சீங்க, ஞாபகம் இருக்கா?
all of this are there given in the constitution. That is why we people are able to move freely inside our country, talk with anyone, live in any part of India. See, just because we belong to Tamil Nadu, North India பக்கம் நீ வரக்கூடாதுன்னு யாரா சொல்றாங்களா? சொல்ல முடியாது. ஏன்னா we have the right to live in any part of India, in any city, anywhere I want, I can live. Able to understand? That is the only reason people from north are also moving from India to Tamil Nadu. We are going from here to their place. All of this is happening. This particular right to speech act, all of this is given for common people like us. அது போல Constitution of India also says ஒரு கவர்மெண்ட் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும்? ஓகே, கவர்மெண்ட் அப்படின்னா சென்டர்னு ஒன்னு இருக்கணும், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னு ஒன்னு இருக்கும். அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இவ்வளவு பவர்ஸ் இருக்கு, அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இவ்வளவு டியூட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்றது அப்படின்னா the Constitution of India says all of these. Able to understand? Likewise, Constitution of India also says if at all I want a new law to be enacted, okay, in the country la இந்த ஒரு law வேணும் அப்படின்னா this Constitution gives power to enact the law. Okay, now let us also understand how normal law is enacted. See, law na first of all law na enna? What is a law? On தூங்குறான் பாரு நல்லா. சார் தூங்காதீங்க, ஏஞ்சி போய் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வாங்க போம். என்னடா அப்புறம் கண்ணு மூடி தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தேன், கண்ணு மூடி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். சரி, listen. So what is actually a law? Law is a set of rules. Law is a set of rules. Now எதுக்கு ரூல் போடணும்? first of all எதுக்கு ரூல் போடணும்? எக்ஸாக்ட்லி. see, நீங்க ஒரு டிராபிக் லைட்டை வந்து ஃபாலோ பண்றீங்க அப்படின்னா என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா you are following the rules of traffic. கரெக்டா? அதுக்குன்னு ஒரு ஆக்ட் இருக்கு. நீங்க ஹெல்மெட் போடாம போறீங்க அப்படின்னா உங்களை ஸ்டாப் பண்ணி உங்க மேல ஃபைன் போடுறதுக்கு ஒரு ரூல் இருக்கு. எஸ் ஆர் நோ? கரெக்டா? அந்த ரூல் இருக்கிறதுனால தான் அந்த பவரை யூஸ் பண்ணி the traffic police is able to stop you. Likewise, so first of all there should be an issue. என்ன issue? ஸோ டிராஃபிக் சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணாதனால அங்கங்க ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது. இந்த ஆக்சிடென்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், டிராஃபிக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா I should be having power to say stop. You cannot go beyond this. Wait for 2 minutes. 2 minutes அப்புறம் தான் you can go அப்படின்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு ஒரு ஸ்டாப்பிங் சிஸ்டம், ஒரு மெக்கானிசம் வேணும், ஒரு பவர் வேணும். அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த இஷ்யூவை சால்வ் பண்றதுக்காக இதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி I will bring a committee of people. Now this committee of people are going to think, சரி சென்னை மாதிரி ஒரு சிட்டில இவ்வளவு பாப்புலேஷன் இருக்கு, இந்த பாப்புலேஷன் வந்து எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தர் வீட்லயும் ஒரு கார் இருக்கு, ஒரு பைக் இருக்கு. அப்போ மார்னிங் 8 o'clock இருந்து ஒரு 11 o'clock வரைக்கும் பீக் ஹவர்ஸ் அப்படின்னா இந்த பீக் ஹவர்ஸ்ல எந்தெந்த ஏரியால ரொம்ப பொல்யூஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கு, ரொம்ப நேரோவா என்னென்ன ரோட்ஸ் இருக்கு, எந்த இடத்துல இம்பார்ட்டன்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, இதெல்லாத்தையும் கவனிச்சு யோசிச்சு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் கொடுத்து திஸ் கமிட்டி வில் கம் அப் வித் அ சொல்யூஷன். எங்கெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ராப்பரா இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணலாம் லைட் சிஸ்டம்ஸ், எங்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து வேற ஏதாவது மெட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி they'll come up with a solution. இப்போ இந்த சொல்யூஷனை பேஸ் பண்ணி the parliament will give a bill or the bill is put in the parliament. What is a bill அப்படின்னா இந்த ஐடியா எனக்கு வந்திருக்குல்ல இத்தனை சொல்யூஷன், இந்த சொல்யூஷனை நான் ஒரு பேப்பர்ல போட்டு I'm going to put it before all the parliament members. Parliament members-னா யாரு? People from the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Now when I put before him each person educated, we assume educated people are sitting there. Okay, now educated people, they will say இது கரெக்ட், இது தப்பு, இது எங்க ஊர்ல இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, இதுக்கு கரெக்டான சொல்யூஷன் இருக்காது. Whatever it is, the particular bill will go for a debate and discussion. Once the debate and discussion is over, everything is good, எல்லாரையும் நம்ம satisfy பண்ணியாச்சு அப்படின்னா then the parliament will pass it to the president. Okay, and the president will give the signature on the particular bill, and once the signature has been given by the president, automatically the bill becomes a act. The bill becomes act. The moment it has received the president's signature, every citizen of the country is bound by such an act. Able to understand? So this was the process for GST also. Ma'am, என்ன issue இருந்தது? Sir, we had issues like there was more number of indirect taxes. இத்தனை indirect taxes இருக்கும்போது the cost of the goods are going higher. People-ஆல அவ்வளோ காஸ்ட் அஃபோர்ட் பண்ண முடியல. There was double taxation. இந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. இதுதான் இஷ்யூ.
இந்த இஷ்யூவை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா we have to bring people with good bright minds with good best solutions. அந்த மாதிரி ஒரு கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணாங்க. இந்த கமிட்டி கேம் அப் வித் மல்டிபிள் சொல்யூஷன்ஸ்னா இந்த கண்ட்ரினா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, இந்த கண்ட்ரில இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அந்த மாதிரி வேரியஸ் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து அவங்களோட கண்ட்ரில பிராக்டிக்கலி வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அத இந்தியா மாதிரி இருக்க கண்ட்ரிக்கு யூஸ் பண்ண முடியுமா முடியாதா, இதெல்லாம் they will have to work out பண்ணதுக்கு அப்புறம் they came up with the bill. That bill has been passed in the parliament. Once it is passed in the parliament, it become the act. What act? GST Act. Able to understand? Under GST Act also, we have CGST Act, SGST Act, already there, SGST Act, IGST Act, UTGST Act. அப்போ நம்ம பார்க்குற ஒவ்வொரு ஜிஎஸ்டிக்கும் ஒரு ஆக்ட் இருக்கு. ஜிஎஸ்டின்றது ஒரே ஆக்ட் கிடையாது. They are multiple acts. All the acts were passed in the year 2017. Now, out of all these, what comes under the power of central government and what comes under the power of state governments அப்படின்னா IGST and central GST will come with central government oda powers. State GST will come with the respective state government oda powers. And UTGST obviously union territory oda government oda powers la irukum. See, when I say a law is formed abdina, first of all power should be there with the government, correct? இந்த கவர்மெண்ட்க்கு பவரை யார் கொடுக்கறான்னு சொல்லிருந்தா கான்ஸ்டிடியூஷன் கொடுக்குது, கரெக்ட்? So government has powers to lay laws in certain areas. Those areas are called as union list. Those areas are called as what? Union list. அப்போ say for example பா, இந்தியால டிஃபென்ஸ்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், கரெக்டா? ஏன்னா நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாமே ஜந்துக்கள் அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க, கரெக்ட்? நான் டிஃபென்ஸை ரிலேட் பண்ணி நான் ஒரு லா கொண்டு வரணும் அப்படின்னா whom do you think will have power, state or the central? Central government will have the power. So it comes under that area itself. The defense itself will come under what criteria? Union list. Okay. Now adhe pola they have something called as state list. What is this state list abdina? See, in the state list la irukka ella areas who has powers to bring law abdina state government has powers to bring the law. Then we have something called as the concurrent list. What is a concurrent list abdina? Sir, whatever areas are mentioned under these, okay, concurrent list, both the central government and the state government together will have powers to bring the law. And GST falls under the concurrent list, where the central government is also having power to bring law and the state government is also having power to bring the law. Understood? Ma'am, why should GST be shared between central government and state government? Very simple. Central government ku panam venum, state government ku panam venum. Able to understand? So whatever we are paying, it is shared dually between the central government and state government. Okay. So theoretically, this will be the introduction for GST. Take a 10-minute break. We will go with the exact book and start with the discussion. Okay, take a 10-minute break and come back.
ஃபர்ஸ்ட் டேன்றனே சரி. People online, you are able to follow with me? Yes, ma'am. சூப்பர்டா. நீ மட்டும் தான் பேசுவியா? இந்த பொண்ணு மட்டும் தான் பேசுமா? ஓகே. சூப்பர். இந்த மாதிரி ஸ்கிரீன் இருந்தா உனக்கு விசிபிளா இருக்கா ஆன்லைன்ல? இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணவா? Okay, fine. Now let us continue, ma. All what was said earlier was story. Now we will go into actual subject. Seriya? Now this entire chapter 16 papers, no, இந்த 16 papers நம்ம படிக்க போறோமான்னு கேட்டா கிடையாது. ஏன்னா for example இதுல கொடுத்திருக்க ஒரு சில item itself will come as a separate chapter. Example pen, paper, etc. Now, for example, this composition scheme itself is a chapter. Registration itself is a chapter. So, when we go to the respective chapter, we will study there. Okay. But whatever is required basics, no, we will, exemption itself is a chapter, very important chapter for that matter. Okay. Adhe pola input tax credit, that itself is a chapter. So wherever possibly we are going to study it as a chapter, we will deal it later. Okay. So now our understanding for today's class is going to be why GST, what GST, how GST. Avvalavadhan. Correct? Will you come along with me? Yes or no? Yes. Now I could hear voice only from that end. What happened to people here? Mauna verdama. Enna pinnu? Vaai thondu pesu. Okay. Samosa saptiya? Now, let us take it forward. Let us start from the very beginning. All these are stories only. Now, come to definition of direct tax and indirect tax. Whenever you are given the handout, no, I want you to have a different color pen. One red vechiko, illana green color vechiko. Do not use black. Black is only for writing your exams and test. Not apart from that, nowhere else you will black. ஏன்னா பேப்பரும் வந்து அதே கலர்ல தான் இருக்கு, பிரிண்டும் அதே கலர்ல தான் இருக்கு. Just to differentiate, use a different color pen. At least have 2 color pens with you. See, let us basically understand what is tax. Tax நம்ம already படிச்சோம். Tax mean it is a pecuniary burden which is placed on individuals or properties. Why? For what purpose? Only then I can take money from the people and I can run the government. That is called as tax. Tax illana government odadu. Now under tax we have 2 things. One is direct tax, இன்னொன்னு indirect tax. Now every single person, okay, will open your mouth and read. Start reading. What is direct tax? Direct tax, a charge. Slowly. Pare, slowly. Very slowly. Yes. A charge imposed. Stop. When I say stop, you will stop. So, a charge imposed directly on the taxpayer and paid directly to the government by the person. Now, what do you mean by directly on the taxpayer and paid directly by the government? Abdina, sir, income who receives, I receive. How will I receive? What kinds of income I will receive? ஒண்ணு எனக்கு salary-ஆ வரும், இல்லனா எனக்கு ஒரு வீடு இருந்ததுன்னா அந்த வீட்ல இருந்து எனக்கு ரெண்ட் வரும், இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே சார், நான் ஒரு பிசினஸ் பண்றேன், நான் ஒரு ப்ரொஃபஷனலா இருக்கேன். ப்ரொஃபஷனல்னா யாரு? சிஏ, அப்புறம் டாக்டர்ஸ், ஆர்கிடெக்ட்ஸ், என்ஜினியர்ஸ், லாயர்ஸ், சிஎம்ஏ, சிஎஸ், ஆல் தீஸ் ஆர்கிடெக்ட்ஸ், இதில் இவங்கெல்லாம் வந்து ப்ரொஃபஷனல்ஸ்ல தான் வருவாங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் டூயிங் அ பிசினஸ் ஆர் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் அ ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டிவிட்டி, if you are doing a professional activity, then you will get income. Income nu கூப்பிடுவீங்களா, profit ன்னு சொல்வீங்களா? Income ஆ profit ஆ? Profit. Okay, because you are doing business. Correct? So that is profit and gains from business or profession. Now next one, sir, in the first 3 activity எதுவுமே நான் பண்ணல. எனக்குன்னு எங்க தாத்தா பாட்டி வந்து ஒரு நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நான் வித்து அதுல இருந்து நான் வந்து இன்கம் எடுக்க போறேன். Now this is called as capital gains. It is called as income from capital gains, where I will sell my asset and from that sale proceeds I will generate my income. Last one,
மேல சொன்ன எந்த பிராக்கெட்லயும் எனக்கு இன்கம் இல்ல, எனக்கு மத்த சோர்ஸ்ல இருந்து இன்கம் வருது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு வந்து என்னோட அப்பா வந்து என் பேங்க்ல ஒரு 50 crores 300 crores 400 crores பேங்க்ல போட்டு வச்சிட்டாரு. அதுல இருந்து மாசம் ஒரு 30 லட்ச ரூபா 40 லட்ச ரூபா இன்கம் வருது. ஓகே, தட் இஸ் இன்கம் ஃப்ரம் பேங்க், இன்கம் ஃப்ரம் பேங்க் டெபாசிட்ஸ். சார், I am from a very என்ன சொல்றது பிரைட் ஃபினான்ஷியலி எஜுகேட்டட் ஃபேமிலி. நான் யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்க அப்பா எங்க அம்மா பாட்டி எல்லாம் ரிலையன்ஸ், அதுக்கப்புறம் அந்த ஹிந்துஸ்தான் லீவர், இந்த மாதிரி டாடா, அதுக்கப்புறம் டாடா ஸ்டீல், இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அவங்களோட காலத்துக்கு அப்புறம் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் என் பேர்ல வந்தது. அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்து எனக்கு டிவிடெண்ட் வருது. இதெல்லாம் எதுல வரும்? இன்கம் ஃப்ரம் other sources. Able to understand? Where you don't get income from salary, house property, business, capital gain. What all other incomes you get will fall under where? Income from other sources. இது வந்து direct tax. இது வந்து எது? Direct tax. Now, மேல சொன்ன எல்லாத்துலயும் it is whom that is getting the income? The person who's actually possessing, the person who's actually receiving salary, person who's actually possessing the property. Okay, possessing the capital asset, they are getting. The person who's actually doing the business, they are getting the profits. Correct? Appo income is earned by me. Na earn panna income ku na government ku tax pay pandren. This is called as directly earned income being directly paid as tax to the government. That is why we file income tax. Okay va? இப்போ ஜூலை இருக்குமா, ஜூலை 31st டியூ டேட் ஃபார் இன்கம் டாக்ஸ் ஃபார் இண்டிவிஜுவல்ஸ். கரெக்டா? நவ திஸ் ஃபால்ஸ் அண்டர் இன்கம் டாக்ஸ் கேட்டகரி. அதே போல இன்கம் டாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் யூ ஆர் வெரி அலர்ட், ஓகே, ஃபினான்ஷியல் நியூஸ் பத்தி ஏதாவது கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா, ஜென்ரலா கேட்டிருந்தீங்கன்னா கூட யூ மைட் ஹவ் கம் அக்ராஸ் திஸ். 12 lakhs வரைக்கும் சேலரி இருந்தா டாக்ஸ் பே பண்ண வேணாம்பா அப்படின்னு யாரோ சொல்லி எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டீங்களா? கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க லாஸ்ட் 2 yearsல. Now, இதெல்லாம் ஏன் சொல்றாங்க, எதனால சொல்றாங்கன்னு ஏதாவது தெரியுமா? ஐடியா இருக்கா? இல்லையா? Now, income tax பொறுத்த வரைக்கும் it is a progressive tax. What do you mean by progressive tax அப்படின்னா, எவ்வளோ இன்கம் ஜாஸ்தி ஆயிட்டே போதோ அவ்வளோக்கு அளவு டாக்ஸும் ஜாஸ்தி ஆயிட்டே போகும். Able to understand? புரியுதா? அப்போ உங்களோட salary 12 lakhs வரைக்கும் டாக்ஸ் பே பண்ண வேணாம் அப்படின்னா 12 lakhsக்கு மேல earn பண்ணீங்கன்னா டாக்ஸ் பே பண்ணுவீங்க. சார் 30 lakhs earn பண்ணீங்கன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி ஸ்லாப் வரும், அதுக்கேத்த ரேட்ல பே பண்ணுவீங்க. 1 crore salary வாங்குனீங்கன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி. 1 crore salary பாசிபிளா? See, before this teaching and all, no, I used to work for MNCs and all. Okay, my last position was associate manager of finance. The person who I was reporting to, no, he was earning around 15 lakhs per month. அப்போ obviously naturally what happens? 1 crore மேல போயிடும். This was one company. Okay, now அது மாதிரி எத்தனை கம்பெனிஸ் இருக்கு, இதை விட பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எத்தனை கம்பெனிஸ் இருக்கும், அதுல இருக்க CFOs எல்லாம் எவ்வளவு வாங்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ CA படிக்கும் போது you will have opportunities, multiple opportunities. Only thing you have to do is, apart from syllabus also, that interest should be there to learn many things. Okay, I was also having a good package only. I was also inculcating many other apps, softwares and all. Okay, accounting softwares and all. I was having good knowledge, so I was able to crack it. So and mari studies mattum illama, that also should be parallelly moving ahead in your career. Correct? So that being said, whenever our income is going beyond a level, okay, and then the slab rate ke mari tax is also going to go higher only. So that is the reason it is called as progressive tax. What is the word? Everyone, what is the word? Progressive tax. Ma'am, appo indirect tax enna tax அப்படினு கேட்டிங்கனா, it is a regressive. What is the word? Regressive tax. Progressive, regressive. Now, progressive na income ஏற taxும் ஏறும், tax நிறைய பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். Progressive. Ma'am, regressive na என்ன? Regressive na apart from your income, நீ வாங்குறியோ இல்லையோ, சம்பளம் வருதோ இல்லையோ, காசு வருதோ இல்லையோ, everyone has to pay this amount as tax. Able to understand? Sir, நான் என்னோட சம்பளம், say for example 20,000 rupees. I go to Sarana Bhavan, eat idli, pay same 18 rupees, 20 rupees as GST. Okay. Sir, and the Sarana Bhavanoda hotel manager, சரி, CEO வந்து இட்லி சாப்பிட்டாலும் he will also pay how much? Same 20 rupees only. Able to understand?
which means GST will not vary according to your income and all. It varies only according to the rates which are given by the government. Government says Italy say 5% tax, you will pay 5% as GST, 2%, 2.5 SGST, 2.5 CGST. Sir, government says you are going to Max Fashion or Reliance Trends buying a t-shirt. T-shirt comes at 12% abdina, 6% SGST, 6% CGST. Able to understand? So this rate is given by the government, and according to the rate, whosoever you are, okay, whatever is the rate, only that much you will pay. That is why it is called as regressive tax. Open your mouth. Regressive tax. Understood? Understood? Now, continue reading. Continue reading. A charge imposed directly on the taxpayer, directly to the government by the person on whom it falls. It cannot be shifted to anyone else. Income tax is India's major direct tax. India's major direct tax. Now, what is that they are saying in this particular line? It cannot be shifted by anyone. Abdina, see, if you are earning a very good salary, 50 lakhs, 60 lakhs per annum after CA, mudichittu vaangringa abdina, for that income, can you ask your brother to pay tax? No. Can you ask your father to pay tax? No. See, you earned income, you only should pay tax. Able to understand? How will I pay tax, madam? You will have to file a return called as income tax return. And the income tax return file பண்ணி முடிக்கும் போது பேமெண்ட்டுக்கு ஒரு கேட்வே இருக்கும். எப்படி Flipkartக்கு எப்படி Amazonக்கு பேமெண்ட்க்கு ஒரு கேட்வே இருக்கும். அதே மாதிரி it will take you to the payment gateway. Go click on that net banking or என்னமோ. Go log into your net banking. Automatically 2 lakhs, 3 lakhs, 5 lakhs pay the tax, and automatically your return will stand filed. You give submit button, return stands filed. Able to understand? Not a big deal, which means you are earning, you are paying. You cannot shift that burden of tax to anyone's head. Coming to indirect tax, sir, actually tax yaar pay பண்றது? இட்லி சாப்பிட்டவங்களா கடைக்காரரா? இட்லி சாப்பிட்டவங்க வந்து கடைக்காரர் பே பண்றாரு. நான் கேட்ட क्वेश्चन வந்து who is actually paying it to the government? Shopkeeper is paying it to the government. Which means Reliance Trends will pay to the government, which means Max Fashion is going to pay the tax to the government. Correct? And on the tax burden yaar thalaila irukku? Customer, because and the tax yaar actually kudukra abdina, and the pano yaar kitta irundhu varudha abdina, customer kitta irundhu. Adha collect panni pay pandrathu yaarudhu? Shopkeeper, which means the burden of tax and the tax irundhu yaar kaiyila irundhu podhu abdina, customer kitta irundhu podhu. Able to understand? So which means the burden of tax is shifted to whom? Final consumer. Final consumer. Able to understand? Direct tax na and the concept kadayadu. It is you earn, you pay. Correct? And indirect tax la, it is not like that. I will pay on behalf of you. Inna யோசிச்சு பாருங்க, ஒவ்வொரு வாட்டி t-shirt வாங்கும் போதும் நான் 10 ரூபாய் 20 ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு வாட்டி நான் கவர்மெண்ட்க்கு பே பண்ண முடியுமா? Not possible. Okay? So there is shifting of burden of tax with respect to indirect tax alone. Seriya? So one more time, will you read it for me? Direct tax. நீ படிச்சது உனக்கு புரிஞ்சுதா? உனக்கு மட்டும் தான் புரிஞ்சிருக்கும், ஏன்னா எனக்கு புரியல. ஓகே, லாஸ்ட் வார்னிங். ஒழுங்கா படிக்கல அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் பனிஷ்மெண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், கோயிங் டு இன்டைரக்ட் டாக்ஸ். ஓகே, ஸ்டார்ட் ரீடிங். ஹியர் conduit. What do you mean by conduit? Conduit means it is a medium. It is a medium or it is a passage. Okay, medium of transfer nu kuda sollalam. Okay, it is medium or passage. The burden is passed along at every stage until it lands on the final consumer. Now, what is that they are saying? Burden is passed at every stage. See, now you go to any kirana shop and buying Maggi packets, correct? ஆனா இந்த Maggi packet உங்க கைக்கு வரதுக்கு முன்னாடி or அந்த பெட்டி கடைக்கு வரதுக்கு முன்னாடி, what will be the number of chains that are already involved? What is that I am asking is, அந்த பெட்டி கடைக்கு அந்த Maggi packet எப்படி வந்திருக்கும்? ஸ்ட்ரைட்டா மேனுஃபேக்சர் கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்காரா? கிடையாது. மேனுஃபேக்சரர், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர், டீலர், ரீட்டைலர். Able to understand?
There is a chain that is there inside this particular transaction. How many people are involved? Naturally, any FMCG item will involve at least 3 people inside that chain. Manufacturer to distributor, distributor to dealer, dealer to, in case retailer na wholesaler vanda, wholesaler also will come. So naturally 3 or 4 people could be involved. So ஒவ்வொரு வாட்டி ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட இருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போதும் யாரும் free of cost யாரும் work பண்ண போறது இல்லை. What is that they are going to do? They are going to add up profits, yes or no? And finally when it reaches the kirana shop, he will sell it to me at what price? MRP price, correct? And do you think the kirana shop owner will get it at MRP? No. Maggi packet we are buying at what cost? 25 மாத்தினா 12 rupees இல்லையா? நீ double packet வாங்கிருப்படா. அதனால normal Maggi one single packet is 12 rupees, correct? But I can surely say that the kirana shop owner would have got it at maybe 10.5 rupees or 11 rupees or even at 9.5 rupees whatsoever. That extra 1 rupee 50 paise, 1 rupee is a profit. It is a profit. Able to understand clearer? So all of this is going to be there. But when you buy it at a manufactured price, it will already have the tax component. Adanala dhaan neenga 12 rupees straight up pay panni vaangittu varinga. Able to understand clear? So all of that being said, we are understanding what abdina. In case of direct tax, there are going to be multiple stages of transaction, and every stage there is going to be a additional tax that is involved. Kadasila yaar consumer varangalo avanga kittana and additional tax will be taken. That is what we need to understand from this particular line. Eppadi na vaanguva, we will see that later. Okay, continue reading ma. Who actually bears it? Yes, it is called as what? Now, what do you mean by the word consumption? Consumption means utilization. What does the word means? Utilization. Obviously, sir, you go to a parlor, you do haircut, you do coloring, whatsoever, correct? Which means you are consuming the services of whom? That parlor, correct? You go to a chartered accountant for some doubt, for some business idea, something or the other, consulting something, which means you are consuming or you are taking the services of a chartered accountant, correct? Sir, you are going to any particular service. Say for example, you are taking some services of an architect. Okay, நீங்க ஒரு building build பண்ணனும்னு நினைக்கிறீங்க, service of an architect எடுக்கறீங்க அப்படினா, for that service he is doing ஒரு நல்ல ஒரு plan போட்டு ஒரு design கொடுக்கறாங்க அப்படினா, he will charge you 2 lakh 3 lakh rupees plus GST, correct? So on that consumption you are paying tax, which means simply நான் இது மாதிரி சொன்னா உங்களுக்கு புரியும், direct tax is always on my income. Yes or no? Income வந்தா sir direct tax. Sir, whenever I stand spending amount, எப்போல்லாம் நான் spend பண்ணிட்டு இருக்கேனோ, on that expenditure, on that consumption, what I have to pay? I have to pay indirect tax. Able to understand? Clear? Sir, you go to, say for example, any shop, any artifact shops, you are going to buy some collection, you are going to buy dress, you are going to buy paint, whatsoever. எது வாங்கணும்னு வெச்சுக்கோங்களேன், you are spending money, yes or no? You are going to buy AC, you are spending money for AC. என்ன spend பண்ணாலும் you will end up paying what? Indirect tax. You are end up paying what? Indirect tax. Okay, so it is called as a consumption tax. And such a tax is regressive. Now I already gave you the meaning of regressive. Meaning irrespective of your income, நீ கோடி ரூபாய் சம்பாரிச்சாலும் அதே 1 ரூபாய் tax தான். If you are buying one small paste, ஒரு 20 ரூபாய் paste வாங்குறீங்க அப்படினா, even if you earn in crores, still you will pay only 1.5 rupees. You don't earn, ஒரு கடை தெருக்கு போய் சும்மா உங்க பாக்கெட் மணில இருந்து ஏதோ வாங்குறீங்க, உங்களுக்கு ஏதோ salary இல்லனா கூட, still you will end up paying GST to the government. Okay, அப்போ in our country no one can say I am not paying any tax. Maybe you are not paying direct tax, but every individual is certainly paying what tax? Indirect tax. வேற ஆப்ஷனே இல்ல நமக்கு. ஓகேவா? Now continue reading. Because it isn't linked to the ability to pay, every consumer, rich or poor, bears it equally. Indirect tax falls on consumption, expenditure, privilege or right
Never on income or property. Now, what do you understand by privilege or right? Privilege or right to use. Sir, you are buying software. நீங்க இது வரைக்கும் software வாங்கிருக்கீங்களா? எல்லார் வீட்லயும் லேப்டாப் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கா? விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்களா? அது ஒரு சாஃப்ட்வேர், கரெக்டா? அப்ப அந்த விண்டோஸ் மேபி ஒரிஜினல் வாங்கிருக்கணும். ஒரிஜினல் வாங்கிருந்தீங்க அப்படின்னா இட் கம்ஸ் அலாங் வித் தி டாக்ஸ். அப்போ வாட் இஸ் தட் யூ ஆர் டூயிங் இஸ் for that limited number of years, ஒரு வருஷமோ 2 வருஷமோ அந்த license period, you have the right to use that software. Able to understand? And for that right to use, you are paying a GST. Okay. See, are we buying that Windows software or no? You are not buying. It is given only for a licensed period. Avulada. Able to understand? And never on income on property. What is this never on income? You know, first of all, we need to understand what is income of a person. Income abdina what? Business பண்றீங்க. Okay, business பண்றீங்க அப்படின்னா, see, salaried person க்கு income na salary. Okay. House property வச்சிருக்கீங்க, income அப்படின்னா rent which you take. But if you are doing business அப்படின்னா, for a business person, what means income is, sir, revenue minus expense will give us income. Okay. அப்ப this income is nothing but profit. Yes or no? இந்த profit மேல tax பண்றதுக்கு தான் you have PGBP. PGBP னா என்ன? Profit and gains from business or profession. Where? Indirect tax. Yes or no? படிச்சோமா இல்லையா? இப்ப நான் சொன்னேன். Okay. Appo, if you are saying that this income is already taxed by direct tax abdina, then why should the same income be taxed under GST? That is why it is not on income. Okay. ஏனா income tax பண்றதுக்கு யார் இருக்கா? Direct tax is there sitting. Okay. Wait பண்ணிட்டு இருக்கான். கரெக்ட்டா? அப்போ I will not go. அவன் border நான் தாண்ட மாட்டேன், என் border குள்ள அவன் வர மாட்டான். அந்த மாதிரி தான். Okay. And what is this property? Sir, for property, sale of property, what comes, sir? What comes, sir? Capital gain. If you are selling any property, what comes? Capital gain. GST will not come. Able to understand? Sir, இன்னைக்கு இருக்க தேதியில சென்னையில ஒரு flat வாங்குறோம் அப்படின்னா how much it comes? Minimum ரொம்ப சின்ன வீடா பார்த்தா கூட 70 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி it will go. கரெக்ட்டா? அதுக்கே ஒரு ஸ்டாம்ப் டியூட்டி எல்லாம் பே பண்றோம், கரெக்டா? அதுக்கு மேல இன்கம் டாக்ஸும் இருக்கு, அதுக்கு மேல ஒரு ஜிஎஸ்டியும் அப்படின்னா மனுஷன் தாங்க மாட்டான், அங்க எவனும் வீடே வாங்க முடியாது, கரெக்டா? சோ ஆல்ரெடி நிறைய டாக்ஸ் இருக்கு. இன்கம் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி மேல there is no GST, but income ku what is the understanding? Revenue minus expenditure will be called as income. Okay. And this revenue minus expenditure applies only for business. Salary வாங்கிட்டு salary-ல இருக்கிறத மொத்தத்தையும் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இன்கம் இவ்வளவுதான் அப்படின்னு காமிக்க கூடாது. Able to understand? Salary means salary, entire salary is called as income. Understood? Clear? Now, going to next area. Now, I told you, right, GST almost 17 years from the date it was conceived, the time it was published, it almost took 17 years, and they have given you the entire timeline here. Okay. So, can you give one reading on this? In the year 2000, what happened, ma? Prime Minister mooted the concept of GST and set up a committee to design the GST model for India. Then, hey, everyone together, everyone. So in 2000 what happened? Concept was put. Okay. 2004 what has happened? Adukkan or committee already came into picture and they started giving recommendation. 2006-7 what happened, ma? Finance Minister, then Finance Minister, upper in the Finance Minister, Mr. Chidambaram announced GST would start from 10. Then what happened in 2014? The Constitution Amendment Bill 2014 on GST was tabled in the Parliament. Now, what is this Constitution Amendment Bill? We have one full discussion for next class. We will see it there. But for now, what you need to understand is, நான் already சொன்னேன், ஒரு ஆக்ட நம்ம பாஸ் பண்றோம்னா just like that அப்படி பாஸ் பண்ண முடியாது. We'll have to bring it as a bill. And the bill will go into discussion where? எங்க? Parliament of
Rajya Sabha and Lok Sabha and Rajya Sabha. Then that bill will be signed by the president, and once it is signed, it becomes the act. So entire timeline is given for that. We will come back to this in the next class. Seriya? Now come down. Now we have something called as need for GST. Why is there there's a necessity for GST? Okay. Now, first of all, what is the first difficulty which we faced was there's a double taxation in case of goods and services. Now, I will give you an example. Okay. In case if you want to build your house, okay. Now, what are the services that you will take, and what kind of inputs you will take for building your house or building your office, commercial building? First of all, you need input materials. Enna material? Brick, cement, steel, etc. Okay va? Adhe pola verum sengalum cementum mattum irundha pattadhu. We need labor, correct? Now, labor comes under service or goods? Services, correct? Now, what happened when I built the entire house or construction of your office? The bill will be material cost, and in the material cost mela we had VAT. In a sale of goods previously, GST ku munnadi what we had was value added tax, VAT. Adhe pola for labor required illaya, in the labor na service, correct? So in the service we had something called as service tax. Able to understand? About we had two types of tax on a single kind of activity. See, that entire activity may involve labor and material. Ana neenga panni thara work enna construction of a house, correct? Appo இந்த இடத்துல they have a dual taxation system. இப்போ இந்த dual taxation இருக்கிறதுனால the cost is going to become high. Yes or no? This is one such example. Let me take the example of a software CD. முன்னாடி எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா? இப்பலாம் software வந்து கீழே வந்துருது. Google Driveல வந்து software வந்து நீங்க download பண்ணி key கொடுத்து enable பண்ணலாம். ஆனா long back you will have, if you want a software, you can buy a software only through a floppy disk. Floppy disk பாத்திருக்கீங்களா? Floppy disk இருக்கு, CDs இருக்கு. So yeah, okay. Now, in the CD அப்படின்றது service ஆ goods ஆ? CD பாத்திருக்கீங்களா? Goods. ஆனா அந்த CD குள்ள மேப் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? அது வந்து சர்வீஸ். இப்போ நான் இதுக்கு சர்வீஸ் டாக்ஸ் போடணுமா இல்ல VAT போடணுமா? ரெண்டுமே போட்டா காஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆயிடுது, கரெக்டா? சோ இதெல்லாம் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது, புரியுதா? அப்ப இந்த ப்ராப்ளம் ஒரு விஷயத்துக்கு நான் ரெண்டு வாட்டி டாக்ஸ் பண்றேன், சிடிக்கும் டாக்ஸ் பண்றேன், அதே போல சர்வீஸ்க்கும் டாக்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னா டோன்ட் யூ திங்க் பீப்புள் ஆர் பாவம்? Okay, so one single thing was going into multiple taxing, therefore this was a problem. In the problem curb பண்றதுக்கு we had something called as GST coming into picture. Okay, shall we start reading? Yes, under the earlier regime, software attracted both service tax and VAT because of sale of goods, provision of service, where both are involved, triggering the taxable event under statutes. Resolve this. What do you mean by statute? Statute nothing but it means a law. Okay, VAT was a law, service tax was a law. Okay, so one single component, one single activity ki there were two types of taxes that were coming into picture. So ida curb pannittu now we have brought one single tax called as goods and service tax. Now if you buy any software, only one tax will be coming. What is that tax? GST will come. Okay, next one, cascading effect of taxes. Yes ma, start reading. SENVAT didn't reach the எனக்கு புரியல. சரி, உனக்கு புரிஞ்சிருக்காது. Now let me give you an understanding, then you will get to know about what we are actually talking. Sir, before this particular GST we have multiple taxes on என்னென்ன taxes சொல்லல, கரெக்ட்டா? So if you are a manufacturer, before you take the goods out of your factory, okay, you will have to pay something called as excise duty. Excise
டியூட்டி. அப்போ உங்க ஃபேக்டரியில இருந்து நீங்க ஒரு பிஸ்கெட் மேனுஃபேக்சரரா இருக்கீங்க. ஓகே, ஒரு பிராண்டட் பிஸ்கெட் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணி ஒரு மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு, நான் பிஸ்கெட்ஸ்னா யூஸ்வலி ஒரு பாக்ஸ்ல தான் பெரிய காட்டன்ஸ்ல போட்டு அனுப்புவாங்க இல்லையா. Now say suppose the value of such biscuits which are leaving your factory is say 1 lakh rupees அப்படின்னா, அந்த 1 lakhக்கு value of the goodsக்கு you are supposed to pay an excise duty. Say suppose it comes under 10% அப்படின்னா, you will have to pay excise duty of how much ma? 10,000 rupees already. Able to understand? Above which makes the value of sale value to be 1,10,000 to the whom? Distributor. ஏன்னா manufacturer அப்புறம் யார் வரா? Distributor. அப்போ this distributor how much he would have paid? 1,10,000. It becomes his cost. Correct? Now this distributor will add his profit. Say his profit is 5,000 rupees abdina. Now the entire price becomes 1,15,000 rupees. On this he will have to add again VAT. Able to understand? Now say VAT comes around another 10,000 rupees in vechikkom. Okay, for easy calculation. Now what is the total price? 1,25,000. Now likewise the chain continues and the price goes higher and higher. Okay, which means 1 lakh worth of goods la இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல மட்டும் பார்க்கலாம். இந்த 1 lakh worth of goods, இந்த 1 lakh worth of goods la I am also charging excise duty and I am also charging VAT. Yes or no? Able to understand? Previously what happened? Two types of VAT, two types of taxes were put on single item. Correct? Now in the single item la மெட்டீரியல் எவ்வளோ? மெட்டீரியலோட காஸ்ட் 50,000, சாரி 5,000 அப்படின்னா இதுக்கு say VAT was there and then labor cost வந்து 1 lakh அப்படின்னா இந்த 1 lakhக்கு service tax were there. You are able to bifurcate and bring two different taxes. ஆனா இங்க value of goods is same 1 lakh only. ஆனா இந்த 1 lakhக்கு திருப்பி excise duty 10,000 pay பண்றீங்க. அதே 1 lakhக்கு VAT also pay பண்றீங்க. Cascading effect of tax, which means tax on tax. Ma'am, tax on tax புரியல. Sir, in the 1,10,000 la what are the two things that are there? 1 lakh value of goods and 10,000 excise duty. Correct? Imagine இந்த ஆள் ப்ராஃபிட்டே வைக்கல, ரொம்ப நல்லவன், ஓகே ப்ராஃபிட்டே இல்ல அப்படின்னா what is the sale value? 1,10,000. இந்த 1,10,000 la you are also charging VAT அப்படின்னா VAT comes at 10,000, which means this 10,000 VAT is put on 1 lakh value plus 10,000 tax. Tax மேல tax போடுறீங்க, புரியுதா? வட்டி மேல வட்டின்னு சொல்லுவாங்க, அது மாதிரி tax மேல tax. Now this is called as cascading effect of taxes. Okay, so we are studying two concepts. ஒன்னு double taxation. Double taxation அப்படின்னா ஒரு ஐட்டமுக்கு ரெண்டு ஆக்ட் இருக்குனால ரெண்டு டாக்ஸ் போடுறது. ஓகே, கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் டாக்ஸ்னா ஒரே ஐட்டமுக்கு அது மேல ஒரு டாக்ஸ் ஆகுது, திருப்பி அந்த டாக்ஸ் மேல இன்னொரு வாட்டி டாக்ஸ் போடுறது. ஓகே ஓகே, சோ இப்போ இந்த ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் வாட் ஹேப்பன்ட் அப்படின்னா எக்ஸைஸ் டியூட்டி வாஸ் அபாலிஷ்ட். Okay, central excise is totally taken away. VAT is also taken away. Now only GST comes into picture. GST வந்ததுனால எக்ஸாக்ட்டா இப்போ என்ன இதுல பெனிஃபிட் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சார், now if the manufacturer sells me the goods, the value of goods being 1 lakh அப்படின்னா 1 lakh அப்படின்னா, now if at all this person is going to charge me GST of 10%, what is the tax ma? 10,000. Now what is the total sale price? 1,10,000. Obviously the distributor will still buy at 1,10,000 only. Okay, his cost will be 1,10,000. Correct? He will also charge a GST of 10%. How much it will come? 11,000 it will come. But before paying 11,000 to the government, what he can do is he will take a input tax credit. Adenna ma'am, input tax credit. Sir, what is the current liability? 11,000.
already how much I have paid to the government? 10,000. I can take this input tax credit as benefit. Now I'll pay only 1,000 rupees. Ma'am, how did you arrive at this 1,000 rupees? Sir, say for example, if at all, previously I have added any profit abdina, that profit la enna addition irukko, that will come as part of this additional amount of tax. Okay. One more time example I will give you. Sir, listen. Please listen, sir. Manufacturer, okay. Cost of manufacturing will be 20 lakhs. 20 lakhs, okay. His GST will be 10%. 20 lakhs la 10% yolo ma? 2 lakh rupees, okay. So, total bill value will be 22 lakhs. 22 lakhs, correct? Now, coming to the distributor, sir, I told you now there's a concept of input tax credit. So, input tax na, whatever previously I paid as tax, I can take this as a benefit, correct? Ipo, in the 2 lakhs, if I can take it as benefit, it is no more a cost to me, yes or no? So, what will be the actual cost for him? Only 220 lakhs. Okay, imagine he is having a profit. He wants to add a profit of 5 lakh rupees to this. Now, what will be the total sale value abdina? 25 lakhs. On this 25 lakhs, I will have to charge GST. GST at the rate of say 10% abdina, 2,50,000. So, total bill value is equals to 27,50,000. Now, think and tell me what will be the GST paid by manufacturer. Sir, manufacturer has to pay the entire 2 lakhs. Entire 2 lakhs he got it from the distributor. So, GST paid by manufacturer to government how much? 2 lakhs. Okay. அப்போ இந்த particular value of goods already government கிட்ட எவ்வளவு tax போயிடுச்சு? 2 lakhs போயிடுச்சு. Now, what is the value addition that the distributor made profit? This is called as value addition. Correct? Keep that in mind. And how much the distributor has collected as GST? 2,50,000. In the distributor யாருக்கு சேல் பண்ணிருப்பாரு? Obviously, it could be the wholesaler. Correct? The wholesaler would have purchased 25 lakhs worth of goods after paying 2,50,000 as GST. Now, when the distributor has to pay the tax, what will be the tax paid by distributor abdina? Sir, his total tax liability will be 2,50,000. However, he can take the input tax credit. What is that input tax credit? Which he already paid as 2 lakhs. 2 lakhs. 50 irukka? Okay. 2 lakhs, correct? What is the amount now he has to pay balance to the government? 50,000 alone he will pay as balance amount to the government. This is called as tax payable. Clear? Understood? Yes or no? Shall we see one more example? With all 4 people, அதாவது manufacturer, distributor, wholesaler, retailer, consumer கூட போலாம். Okay வா? Will you listen patiently? Yes. Sir, ma people online, are you listening? Srisha, Vimal, super. Manufacturer, distributor, wholesaler. Once we finish this, I want you to do the same homework in your text, in your book. ஏதாவது book வச்சிருக்கீங்களா? Consumer. Now, manufacturer is going to make up a product. Say product A, okay? The cost per unit is say rupees 500 and he brings 10 units. 10 units. So, cost to manufacturers how much ma? 500 into 10. Are you looking at the board, everyone? Ma, நீங்க ரெண்டு பேரு இன்னொரு வாட்டி பேசுனீங்கன்னா மண்ட மேலே கொட்டுறேன். See, 500 into 10. How much? 5,000.
So definitely I need to charge GST on this. Say for convenience purpose 10%. What will be the GST ma? 500 rupees. Now bill value how much? 5,500. Correct? Now going to the distributor. Sir, distributor would have paid 5,500. Okay, but our cost in எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is only how much ma? 5,000 only the cost. Correct? Cost to distributor will be 5,000. Then இவரோட profit say 1,000 rupees. Total value comes how much ma? 6,000 rupees. This will be the sale value. Now on this sale value, he will also charge GST 10%. How much will come? 600 is going to come. What will be the total bill value? 6,600. 6,600. Now this will be purchased by whom? Wholesaler. Now what will be the cost for the wholesaler? What will be the cost? Sale value will be the cost for the wholesaler. Correct? Now this cost is 6,000. He will also add his own profit. Say 1,000 rupees is the profit. Again, bill or sale value comes to 7,000 rupees. GST 10%, 700 rupees. Total bill value comes at 7,700. Likewise for the retailer. Retailer, what will be the cost for the retailer, ma? Exactly. 7,000 will be the cost for the retailer. And on that he wants to add a profit of 3,000 rupees. Sale value comes to 10,000 rupees. GST will come at how much, ma? 1,000 rupees. Bill value, total bill value will be how much, ma? 11,000. And finally when it comes to consumer, sir, since he is the final consumer, we already told you final consumer is the person who will bear the entire tax. Correct? Sonnana? Appo the final consumer ku cost evlo varum? 11,000 will become the cost, because I told you that final consumer will bear the tax burden. Correct? அப்போ in between la இத்தனை பேர் இருக்காங்களா, அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன மேடம் tax? Let us identify what is the tax payable. Sir, what is the GST that he collected? 500. Tax payable will be 500. Able to understand? Sir, tax payable in case of distributor க்கு எவ்வளவு sir? இப்போ இத calculate பண்ணும்போது தான் you will have to use the formula input tax minus output tax minus input tax. Now what do you mean by output tax and input tax, madam? Come down, I will explain. Sir, you are the retailer. Are you all listening, everyone? Looking at the board. Intention is there to study. Okay. Now retailer. This retailer is a person, which means he will buy from wholesaler and sell to customer. Buy and selling activity is there. So whenever I sell, what is the type of GST? Output GST. This GST is called as what? Output GST. Ma'am, எனக்கு ஈஸியா சிம்பிளா சொல்லுங்க மேம், ஞாபகம் வச்சுங்க. Sir, goods are going outside your business. Output GST. ஓகேவா புரியுதா? Sir, அதே போல when you say goods are coming inside, when you purchase goods also you are paying GST. This kind of GST is called as what? Input GST. How much? Input GST. So goods are coming inside your business, at that time the GST is called as input GST. Goods are going outside your business, which means you are selling the goods, it is called as outside GST, output GST. Able to understand? Now considering this, in this case tax payable by the retailer, எப்படி மேடம் நான் கண்டுபிடிப்பேன்? This output GST minus input GST will be the tax payable. This input GST is simply also called as input tax credit. What it is called as? Input tax credit. Now keeping that in mind, let us go to the example. Sir, in here we have put already all the transaction. Now think and tell me, from the viewpoint of enna color use pannala, from the viewpoint of the distributor, what stands as, give me numbers, what stands as output GST and what stands as input GST? Look at the board and tell me. Sir,
distributor is making a sale here, correct? By giving a sale value of 6,000. About this 600, when he sells, he incurs, yes or no? This is called as output GST for the distributor. This distributor purchases from the manufacturer, yes or no? At the time of purchase, he would have paid this 500, yes or no? This is called as input GST. Clear? How will I find his tax liability? Abdina, output 600 minus input 500. Tax liability is 100 rupees. Okay. Ma'am, இப்போ எனக்கு இன்னொரு டவுட் வருது. இந்த distributor wholesaler க்கு சேல் பண்ணும்போது this output GST becomes the input GST of wholesaler. Correct? Yes, sir. அதே போல this 700 is the output GST of wholesaler. Correct? This output GST of wholesaler becomes the input GST of whom? Retailer. Next person. Able to understand? Purida? So it works like a chain, and every person in between can use the benefit which he previously paid. Okay, and ultimately 1,000 rupees is collected from the customer. Ma'am, eppadi ma'am idu 1,000 rupees finally consumer pay பண்றாருன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா already how much government has received? 500. Correct? Now next transaction it is received 100 rupees. Next person க்கு tax payable எவ்வளவுமா? 700 minus 600. How much it comes? 100. அடுத்த person க்கு tax payable எவ்வளவுமா? 1,000 rupees minus 700 is equals to 300. So think how much government has collected. Over step it has been collecting. It has collected 500, 100, 100, 300. Total becomes 1,000, which means to say ultimately என்னதான் இவங்க pay பண்ணிட்டே வந்தாலும் that final burden is on the consumer. He pays the 1,000 rupees. He pays the 1,000 rupees. Okay, understood? Now what exercise you will do is இத பார்த்து ஒரு வாட்டி you will copy. Okay, in the same classroom I'll give you 5 minutes time. பார்த்து ஒரு வாட்டி copy பண்ணுவீங்க. After 5 minutes you will mentally run all the examples in your mind. பார்க்காம you will write this inside your book. Okay வா? பார்த்து ஒரு வாட்டி பார்க்காம நடுவுல 5 minutes time for revision. Do it. And definitely you have to keep all the terms in mind. What is output GST? What is output GST? When you will incur output GST? When you make a sale, goods are going out. When you will incur input GST? When you purchase something, goods are coming inside. Okay. If you have to identify the tax payable by that particular person, how will you identify? Output tax minus input tax. Good. This input tax is also called as what? Input tax credit. Input tax credit. Understood? Copy it. Take 5 minutes time. Rewrite it without seeing. Ma, my only intention is you should get the logic inside your mind. புரியுதா? சோ அதனால பார்க்காம எழுதுன்னு சொன்னா பார்க்காம எழுதிரு. ஓகே? Please ma, online people also I request you to do the same. Super da. So far any doubt has come? So far any doubts? Ma, look at me ma. So far any doubts da? Good, carry on. இப்போ நேச்சுரலி உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்திருக்கணும். வரல, நான் சொல்றேன். சார், எல்லாருக்கும் இந்த அவுட்புட் இருக்கு, இன்புட் இருக்கு, கரெக்டா? ஹோல்சேலருக்கு மட்டும் ஏன் வெறும் அவுட்புட் மட்டும் கொடுத்துருக்கீங்க? ஹோல்சேலருக்கு ஏன் இன்புட் கொடுக்கல? ஹோல்சேலருக்கு ஏன் இன்புட் நீங்க காமிக்கல? வருதா? டவுட் வருதா? ஹோல்சேலும் யார்கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒன்று வாங்கியிருப்பாரு, கரெக்டா? ப்ராடக்ட் ஏன்னு ஒன்று மேனுஃபேக்சர் பண்றாரு அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் ஏற்கு யார்கிட்டயோ ஒரு ரா மெட்டீரியல் வாங்கியிருப்பாரு, ஏதாவது ஒரு லேபர் சர்வீஸ் இன்கர் பண்ணியிருப்பாரு, ஏதாவது ஒரு கன்சல்டன்ட் சர்வீஸ் இன்கர் பண்ணியிருப்பாரு. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். பட் தட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் லேக்கிங் ஹியர். We will take some later point of time, and that time you will see every person will have an input and an output. Some way or the other there will be some input, definitely will be there. Okay.
use your book in a horizontal manner. அப்பதான் இது எழுத முடியும். இல்லனா நான் எழுதி வச்சிருக்க மாதிரி ஒரு மாதிரி கிளம்சியா தான் எழுதுவீங்க நீங்களும். I want you to do it in the it should be like an art. அது மாதிரி எழுதுங்க. அவ்வளோ கிளாரிட்டி இருக்கும். எது அவுட்புட் டாக்ஸ் எது இன்புட் டாக்ஸ் அந்த அளவு கிளாரிட்டியோட எழுதுங்க. Or you can use both the sides of your book. Whichever works best for you, you can do. CPU na cost per unit. Okay, CPU na cost per unit. BV na bill value. PFT na profit. SV na sale value. Again BV na bill value. TP na tax payable. Once you have copied, let me know, ma. Ma, don't just blindly copy. Logically think and copy. இப்போ ஏன் அங்க 600 வந்திருக்குன்னா உன்னால ஆன்சர் பண்ண முடியும். Profit? நான் அசியூம் பண்ணேன்டா ப்ராஃபிட் 1000 rupeesனு. சும்மா கால்குலேஷனுக்காக அசியூம் பண்ணேன். Question இவ்வளோ சிம்பிளா வராது first of all. If at all they are giving, na, they will give in percentage. Profit will be 10% of cost. அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. Copied? Done? Everyone done? Okay, now I will give you exercise. You will do it, okay? Same only. You will create this kind of table for manufacturer, distributor, wholesaler, retailer, consumer. Okay, but manufactured will be, say, manufacturer of toys, and say his cost per unit is easier 5,000 per unit, and he is giving an output of 100 units. His existing minus manufacturer existing input tax credit is, say, 9,000 rupees. 9,000 is the existing input tax credit of manager. Now, every time, this is the question, you may continue doing the same activity. Every time you take it to the next person, you will use profit being
15 percentage or 20 percentage, keep it as 20 percentage on cost, on the cost, correct? So I want you to do this exercise. It is kind of similar to previous one, just that numbers are going to change, okay? Are you having calculators? Numbers are simple only, usually you need not have calculators for this. Still, if you want to use, you can use. Do it, ma, do it, please do it. And GST, take it as 10 percentage. And what is the most important assumption is, every time we buy, we are selling only 100 units. That manufacturer sells the entire 100 units to distributor, then he sells the entire 100 to wholesaler, retailer, and retailer also sells entire 100 to consumer. Okay. Next sum when we do, we will cut one more, we will take one step ahead, which means 100 units are sold by manufacturer to distributor. Distributor out of the 100 sells only 50, and wholesaler out of 50 sells only 25 to retailer. Retailer sells only 2 units to the consumer. This is next step. Now you assume that the entire transaction is for 100 units. Okay, take that as an assumption and start doing it. Don't take help. Don't take help. Do it on your own.
Ma done. Everyone done? Finished? முடிச்சிங்களா இல்லையா? யாருக்காவது டவுட்ஸ் வருதா மேடம்? டவுட்ஸ்? Okay, we will see it now. People online, is it visible? Now let us try to understand. This is the information which I gave you. Correct? எல்லாருக்கும் இந்த ஆன்சர் வந்தா எத்தனை பேருக்கு வந்ததுமா இந்த ஆன்சர்? யாருக்குமே வரலையா? யாருக்குமே வரலையா? போட்டிங்களா ஃபர்ஸ்ட் சம எல்லாருமே போட்டிங்களா? சரி, let us try to see. Okay, now I gave you that we have to do it for manufacturer, distributor, wholesaler, retailer, and finally consumer. I told you number of units is 100 and then 5,000 per unit. Therefore cost of manufacture will comes to how much ma? How much? 5 lakhs. Correct? Now let me insert. Clear everyone? Okay, now how much is the sale value? 5 lakhs. See, straight away I am not using profit here. In the profit யாராவது எடுத்திருந்தீங்களா? எடுத்திருக்கீங்க. So let me, okay, if you have taken, let me also take. How much was the profit ma? 20%. Oh, அங்கதான் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் போல அப்பனா. I did not use 20%. If I change it to 20%, maybe your answer is right. Profit was taken at 20%. என்ன? C6 என்ன தப்பு பண்ணனா? Into 20%. Now what is the sale value? Okay, have you got it right? Maybe here I have to change the percentage. என்ன கீபோர்டே வைக்காம மா இப்போ வந்திருக்கணும் ஆன்சர் பாருங்க. Have you got? Still you didn't get? Sorry, let us continue doing. Let us see where you have missed it. At least this first person have you done it? These amounts are right. Sale value 6 lakhs vandhuda. GST 10% ola and 60,000. Now this 60,000 will stand as a output tax for manufacturer. Yes or no? That is why I have taken manufacturer output tax 60,000. And I told you the existing ITC of manufacturer is 9,000. ITC na nothing but input tax credit. So simply tax payable came at 51,000 for manufacturer. Appo manufacturer return file பண்ணும்போது how much tax he will pay? 51,000 he will pay it as GST. Now again under that CGST eவ்வளோ SGST eவ்வளோ, don't bother for that now, later we will see. Next one, what is the cost for distributor? This 6 lakhs will become the cost for distributor. Obviously on that 20%, 1,20,000, 7,20,000 will be the sale value. 7,20,000 la GST 10% na 72,000. Now in this inga in the bill value la da mistake பண்ணிட்டோனோ, என்ன ஃபார்முலா இருக்காங்க? C7. Okay. Now, what will be the bill value? 6,60,000. Now, on that we have arrived at a profit of 1,20,000. Sale value 7,20,000. Finally, what happened? GST 72,000, and then bill value stands at 7,92,000.
7,90,000. Who should pay this 7,92,000? Who should pay this? Retailer should pay this. Appada he can take the goods. Correct? Payment pannadana goods kudukka mudiyum, isn't it? Now, for this distributor, what is the output tax, ma? GST which he has charged 72,000. What is the input tax for this distributor? What he has previously paid will become the input tax for the distributor. Yes or no? Ma, any doubt here? Where did you miss? This point have you arrived? எங்க தப்பு பண்ணீங்க? புரியல. எங்க மிஸ் பண்ணீங்க? இந்த ப்ராஃபிட் கால்குலேஷன்ல மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா? எல்லாருமே வா, நீமா? நீ வந்து ப்ராஃபிட் எடுக்காம கன்டினியூ பண்ணிட்ட. ப்ராஃபிட் எடுத்தாலும் ஓகே, எடுக்கலனாலும் ஓகே, எடுக்கலனாலும் ஐ வில் ட்ரை டு ஒர்க் அவுட். ஓகே, எவ்ரி ஒன் ஷுட் பி ஏபிள் டு கெட் தி ரைட் ஆன்சர். ஒரு ரெண்டே பாசிபிலிட்டி தான். ஒன்னு மேனுஃபேக்சரருக்கு ப்ராஃபிட் எடுத்திருக்கீங்களா இல்லையா, அதுதான். எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா this should you should have arrived at this particular answer. If you have not arrived, exactly each one should tell me where you have gone wrong in that entire table. சொல்லுப்பா, உங்க பேர் என்னமா? விஷால். எங்க போன, எங்க மிஸ் பண்ணமா? அதான் எங்க எக்ஸாக்ட்டா? ப்ராஃபிட்ல. சரிமா. ஆன்லைன் பீப்புள், ஆன்லைன், have you got it? ப்ராஃபிட் எடுத்துட்டா வந்துச்சு. ப்ராஃபிட் எடுக்காம பண்றதுனால அது வரல. Okay, Vimal got right answer. Gautam, Ananda Kumar sir, நீங்க white shirt stripe ப்ராஃபிட். எல்லாருமே ப்ராஃபிட்டா? என்ன 20% கால்குலேட்ல மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா? சரி, மேனுஃபேக்சருக்கு ப்ராஃபிட்டே இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, மேனுஃபேக்சரோட அமௌண்ட் வந்து ஜீரோ பண்றோம். இன்கேஸ் மேனுஃபேக்சர் அமௌண்ட் ஜீரோ பண்ணா கூட ஸ்டில் இஃப் யூ ஹவ் காட் திஸ்னா யூ ஆர் ரைட். ஹவ் யூ காட் திஸ்? சூப்பர். ஹவ் மெனி ஆஃப் யூ காட் திஸ்? போட்ட ஆன்சர் வந்ததா? வெரி குட், வெரி குட். ஓகே, you should have done this particular activity. Now next time if I ask you to write now, you will have to give me this particular line. Output tax எவ்வளோ, input tax எவ்வளோ, tax payable எவ்வளோ, இது வரைக்கும் you have to arrive and give it to me. Okay, now next time if you try அப்படின்னா what kind of sum I am going to give now? Out of 100 units, manufacturer will sell only say 50 units to distributor. Okay, and then out of this 50 units received by the distributor, he will sell to wholesaler only 20 units. Wholesaler will sell to retail only say 15 or 10 units, and the retailer is going to sell to the consumer only 2 units. Okay, nam idu mari பண்றதுனால என்ன இம்பாக்ட் வரும், or எங்க இம்பாக்ட் வரும்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, sir, this entire input tax 50,000 we are paying for how many units? 100 units, correct? Ana, is the particular distributor buying the entire units or no? How much he is buying? 50 units, correct? Appo naturally you will have to bifurcate and arrive at the tentative amount for 50 units. Able to understand? அதே போல distributor கிட்ட இருந்து he wholesaler is buying only for 20 units, correct? So in the 20 units க்கு எவ்வளவு எக்ஸாக்ட்டா இன்புட் கிரெடிட் வரும்னு சொல்லி you will have to back work and calculate. That will be the task. Able to understand? Will you go do it now? Will you go do it? Time is there for us. 15 minutes time is there. Okay, will you try doing it? Try. Assume we are taking profit for manufacturer also 1 lakh rupees. Okay, assume taking it. மத்தவங்க எல்லாருக்குமே 20%. Okay, 20% தான். இவருக்குமே 20% தான். எல்லாருக்குமே ஸ்டாண்டர்டா ப்ராஃபிட் இஸ் 20%. Take note of this numbers. Manufacturer வந்து how much he is preparing? 100 units. Out of 100 how much he is selling? 50 units to distributor. அடுத்தது 20, அடுத்தது 10, அடுத்தது finally consumer you are giving only 2 units. Accordingly work. Tax input amount.
obviously in the 50 எடுக்கிறீங்கல்ல 50 20 10 எடுக்கும்போது obviously அதுக்கேத்த மாதிரி numbers are going to change. Okay, it is a critical task. அதனால தான் பண்ண சொல்றேன். அதை பண்ணிட்ட அப்படின்னா I will be assured that இந்த கான்செப்ட் உனக்கு கிளியரா மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு, எனக்கு ஒரு அஷூரன்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்காக தான் நான் பண்ண சொல்றேன். ட்ரை. தப்பு பண்றீங்க அப்படின்னா தப்பு கிடையாது. We will see where you are going to do a mistake and we will rectify it. Okay, genuinely try. All the rest of the inputs will be same. That existing input tax credit to manufacturer is 9,000 da. Okay, and cost per unit is 500 da. Everything will remain the same. Seriya? Or maybe one item ku na panni kaamikeva, adukapra neenga pannikringla? Okay va? Definitely I should try. Okay, now let us see that one particular item only. Manufacturer alone I will try. Okay, manufacturer, how many units he's making ma? 500 units. 500 units at 100 rupees per unit. Ana enna tappa soltena? 500 rupees for 100 units. But this is for total production. He is producing 100 units. And actually, how much he is selling for distributor? How much he is selling? Only 50 units he is selling. Ana idla ipo important ana vishayam enna neenga note pannom appadina, I told you his existing input tax credit ITC 9,000 irukku sonna, which means he has a input tax credit for producing how many units? 100 units. Correct? Appo ana 100 units on sell pannala. How much he is selling? Only 50 units. Now calculate only for 50 units. 50 units at 500 rupees. How much ma? 25,000. Now on this profit should be added. Profit 20%. Yola ma varudhu? Takkan pannunga. How much? 5,000 will be the profit. Now sale value comes to how much ma? 30,000 rupees is the sale value. Now, on the sale value, I should calculate GST at the rate of 10%. 3,000 calculate panniyachu. Now, what will be the bill value? 33,000. Who is going to pay this amount? Wholesaler will pay. Distributor will pay this 33,000 to me. Now, on this, after this, I need to calculate the tax payable. Tax payable ku na enna pannuva usually output minus input. Correct? Now from this transaction I have got an output tax of 3,000 rupees. Yes or no? Yes. Ana if I have to calculate input, okay, how will I calculate the input? Output is 3,000. Input enna? Input na already evlo sonna 9,000 sonna. Anna, can I use the entire 9,000 here? No, I cannot use, because this 9,000 input I have used for preparing how many units? 100 units. Anna, actually na evlo sale pandren? 50 units da sale pandren. Appo on the 50 units kana input mattum na I can be eligible for using. Able to understand? Appo in the 50 units na eppadi madam edupen? I will have to go back to 7th standard mathematics. Sir, this 9,000 ITC is for preparing 100 units. Correct? Okay. If I need only 50 units ke evlo input edukanna, I will have to do cross multiplication. Now, how will I do cross multiplication? 9,000 into 50 divided by 100. Give me the answer, ma. What is the answer for this, ma? Day calculator use pandringada. 4,500. Now, which means in this case, there is no tax payable at all. Able to understand? And his input is more than the output. Input is more than the output. Now, for one more time, let me do the distributor also. Avanukku at least tax varuman paakalam. Kandipa varadhu. Ena avannum jaasti da irukku vaaipu irukku. Now, in case of distributor, distributor has to make the sale to whom? Wholesaler. Correct? Now, distributor is selling to wholesaler how many units? 20 units. But how much he bought? 50 units he purchased. Sir,
for him 20 units he is going to sell it. And what is the cost price of 20 units? How I am going to arrive the cost price, sir? Sir, 50 units oda cost வந்து எவ்வளவு வந்தது எனக்கு? 30,000 வந்தது. கரெக்டா? Now if I have to understand the cost of 20 units, again I have to cross multiply. So 20 into 30,000 divided by 50, I will get the cost price of 20 units. How many, ma? 12,000. 12,000 will be the cost price. Now on this I want to add a profit of 20%. How much does it come? 1,200, 1,200, 2,400 will be the profit. Now what will be the sale value, ma? 14,400. Now on this sale value I have to calculate GST 10%, 1,440. Total bill value எவ்வளவு வருது? 15,840. Now for him, if I have to understand tax payable, output minus input, correct? Output minus input. Output எவ்வளவு வருது? 1,440. Input I have to calculate. ஏனா what is the amount, what is the number of units he purchased? 50 units. 50 units previously how much he paid? 3,000 you would have paid. Yes or no? Okay. Ana 3,000 you na ipo input ku edukka mudiyuma? Mudiyadhu. Ena how much I am selling? Only 20 units. Appo and 20 units oda input evlondradha na edukka mudiyum. Yes or no? How will I calculate? Sir, this 3,000 input tax is for how many units? How many units? 20 units. 50 units. 3,000 I paid how much, sir? இது வந்து யாருபா? Manufacturer sold to wholesaler how many units? 50 units. அப்போ this output GST is for 50 units. Manufacturer க்கு அது output GST னா அடுத்த லைன்ல இருக்க distributor க்கு அது input GST. கரெக்ட்டா? So I cannot take the entire because this 3,000 is for 50 units, but I need for 20 units. I will cross multiply. If I cross multiply, what will I get? 1,200 exactly, yeah. So tax payable will be 240. Ma'am, இது கரெக்டா தப்பா அப்படின்றத நான் எப்படி மேடம் புரிஞ்சிக்கிறது? Sir, go back. You have put a profit of how much? 2,400. அப்போ every time you are calculating GST, you are paying tax only for, அதாவது first இருக்கிற person தவிர மத்தவங்க எல்லாருக்கும் pass on ஆகும்போது exactly you will be paying GST only for the value addition he made. In the particular case, what is the value addition he made? 2,400. 2,400 like 10% YOLO, 240. Tax payable becomes 200 profit. This is how you cross check it. This is how you cross check this. Able to understand? Ma, one more time, slowly I will take it. You will have to understand. Purida, okay va? Last one time. From the beginning itself I will do, but only one value addition which you will do is, I will not write any numbers, you are going to dictate the numbers. Purida, solviya, ellar kailum calculator irukno, so that you will give me numbers like this you have to give me numbers. Manufacturer, distributor, I am going to take only two cases. Balance rendu neenga panna poringa, வீட்டுக்கு போய் பண்றீங்க, அப்படியே இன்னிக்கே பண்ணி முடிக்கிறீங்க, சரியா? Manufacturer produces 100 units at 500 per unit. Okay, but this manufacturer is going to sell to the distributor only how many units, ma? 50 units. 50 unit க்கு எவ்வளவு அப்படின்றத நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? காஸ்ட் 50 units into 500 rupees per unit. Okay, how much does it come? 25,000. Now out of this 25,000, this being cost, what is the next thing I should add? Profit நம்ம already எவ்வளவுன்னு decide பண்ணிருக்கோம்? 20%. 20% on this particular value would come how much? 5,000. So from here I will understand the sale value to be 30,000 rupees. Clear? இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருச்சா? Sir, சேல் வேல்யூ அரைவ் பண்ணாதான் நம்மளால ஜிஎஸ்டி வந்து கால்குலேட் பண்ணும். So GST on the sale value will become how much, ma?
3000 10%. Okay. Now what will be the bill value? 33,000. Now what is the difference between bill value and sale value? Sale value na cost. It takes only cost and profit. Bill value total amount that I am going to collect from the next person. Able to understand? About 33,000 who should pay me? Distributor should pay me. Able to understand? Now let us calculate the tax payable. Now for this tax payable, what things we are required? We need output GST and we need input GST. Correct? Now output GST very simply we can take from here, isn't it? 3,000 I can take from here. And input GST la problem irukku. Yena I told you that existing input GST is how much? 9,000. Ana question enna in the 9,000 na fulla edukalama edukka koodadha adhaan question. Okay, this 9,000 input is received for preparing how many units? 100 units. Ana actually how much I am selling? Only 50 units. Appo law says me if you are selling only 50 units and the 50 units ku undana input mattum dhaan nee edukka mudiyum. Okay, adha na eppadi calculate pandrathu madam? Very simple. Sir, this 9,000 ITC is for how many units ma? 100 units. Ana எனக்கு எத்தனை தேவைப்படுது? 50 units க்கு. I will cross multiply. If I cross multiply 9,000 into 50 divided by 100, if you cancel out, what remains? What remains? 4,500 remains, which means tax payable is nil. In fact, I have extra credit now. This credit, this manufacturer can use it for the next time. Able to understand? Next time our sale பண்ணும்போது use பண்ணிக்கலாம். Sir, going to the next person, sir. How much ma? Distributor. Now this distributor is how much he is purchasing? 50. And how much he is selling? Only 20. Selling to whom? Wholesaler. Sir, 50 oda purchase price வந்து எவ்வளோ? 30,000. அப்போ 20 oda purchase price என்ன அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி நான் கண்டுபிடிப்பேன்? I will have to cross multiply. Sir, for calculating cross multiplication, should I take 30,000 or 33,000? I should take only 30,000. You know, this GST, I will anyhow take benefit, so that will not come as part of cost. Okay, and then the 30,000 is my cost. So how can I arrive at my cost? Sir, 30,000 is what I incurred for how many units ma? How many units ma? 50 units, correct? So I need for 20 units. If I cross multiply, what will be the amount that I will get? Cross multiply and give me the amount, Pakla. So cost is going to be how much? 12,000 rupees will be my cost. Obviously, I want to add my profit, which is 20%. That comes to 2,400 rupees. So my sale value becomes how much ma? 14,400 rupees. Clarity irukka idu varaikum? Sir, sale value arrive பண்ணதுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன? GST. Sir, now I will calculate the GST at 10%. எவ்வளவுமா? 1,440, and this will be the bill value, final amount that I will get from the wholesaler. Wholesaler. Okay, how much does it come? 15,840 will be the bill value. Will I stop it till here, or should I calculate the tax payable also? I should calculate the tax payable. Tax payable by whom? By the distributor. By the distributor. How will I understand? How will I know this? Output minus input. Sir, output is very simple, sir. Automatically given 1,440. Madam, எங்கிருந்து எடுத்தோம் இத? Straight from here we have taken output. ஆனா inputல தான் problem. ஏனா நான் வாங்குன எல்லாத்தையும் சேல் பண்ணல. வாங்குன 50 ல இருந்து 20 மட்டும் தான் சேல் பண்றேன். கரெக்ட்டா? Now இந்த particular itemல என்ன அப்படினா, sir, previously when I paid this 3,000, this 3,000 is for 50 products. Correcta? And how much I am selling now? 20 only. So if I have to calculate, sir, total input tax credit which I have is 3,000, and in the 3,000 is for 50 units. So I need the input tax credit for 20 units alone. If I calculate that, what will be the amount?
1200. Now this I can take as credit. Balance 240 becomes the tax payable by the distributor. Now how should I cross check if I'm doing right? Sir, go see the value addition he had made. What is the value addition he had made? 2400. What is the GST rate that is involved? 10%. Tax payable should be 2400 into 10%. Cross check your answer. Go home, do the balance too, and come back in the next class. Okay, understood? So far, have you understood? This will be the basic foundation. சரியா? இதை நீ கரெக்டா பண்ணிட்டு அந்த கிளாஸ் வந்துட்ட அப்படின்னா கான்ஃபிடென்ட்டா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போலாம். ஓகே மேம், எனக்கு வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் மறந்துருச்சு அப்படின்னு நீ ஃபீல் பண்ண அப்படின்னா do the first example. First நம்ம பேசிக்கா பண்ணோம்ல, just like that 5000 அமௌண்ட் வச்சு பண்ணோம்ல. Then do the next example where, hey, listen ma. Then do the next example where every point of sale we exactly bought the 100, sold the 100, bought the 100, sold the 100. If you are comfortable with that second example, then go to this third example where each one is buying something else and saying a lesser quantity. Able to understand? Clear. Thank you. Bye. My people online, definitely I will expect you to do this homework and come. Okay, I will see after that only I will let you inside the class. சரியா? அதுக்குன்னு கிளாஸ் லீவ் போட்டுறாத, அடி வாங்க. வாட்ஸ்அப்ல சென்ட் பண்ணுமா? ஓ, எழுதலையா இன்னும்? நீங்க எழுதிட்டு போலாம், தாராளமா உட்காந்து காப்பி பண்ணிட்டு போ. வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் நீ அம்சம் நீங்க எழுதுவீங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இன்னும் வரல. Copy and go ma. It hardly takes 5 minutes. Copy and go. For people online, have you copied? Gautam, Vimal, Anand Kumar, Srisha, super done. Now இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் ஆல்ரெடி காலேஜ்ல எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி ஒரு ஞாபகம் வரும். வந்ததுன்னு அப்படின்னா அப்படியே அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே தள்ளி விட்டுரு. சரியா? அதையும் எதையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணாது.